Níl craibh minúir pelle na hÉireann buaite ag Kerry ó hábhíle sa hochtíag, agus caithfidh dul siar 5 bliana déag don muadearnach a bhí ag Tyrone sa chomórtas seo. Ach nuair a éigean tú ar an talan atá ag an dá agus ar na cluichí atá imirthe go díise sa chomórtas, tá mid ar fad a súil go mór le cluiche canis na hÉireann. Tá mid ar fad ar bísin sa in inis Tyrone in Jobh tá an lá sin na trimú, tá pelle tacht chomá. It's the Conleth shot, the big jacker. Alicia, shouldn't have gone on a thoroughly jump there. So what the problem is, being like in the Wales minor, you went a couple of nights a week and then you had rubbish food for the rest of it. Got a shit pass out, look at me, Michael Shea! I can say never hit their shoots! There's so many aspects of the game that you need to be on top of to win a semi-final. Takes you there, Clay, takes you there, yes, I'm fine, she shouldn't buy it. Yeah, she be in the here, sore, however. 2 weeks of, I'll not call it hell, but but 2 weeks of preparation. Lacey is still in bed, brute, Agus torn back into a Gaffaro, Kenny, nor a What a bunch of players I have. I know the challenge, I know Tyrone, I know all that, but you know what? Not tonight, we'll worry about it tomorrow. Báir an orchail éon chluithe fós imléana is Kerry agus Tyrone agus an dá éan an sa. Sitrathe nua Tyrone in Jobh iad go léir ar bís tam cinnte de chluithe canis na hÉireann agus a súil go mór le cluithe mór atá amach roing in Jobh. Seamar sin seo goibh na fórna Kerry in ag Tyrone agus corpa tús leis an emergensa gan leabhar a chlig ag a leabhar tríse héan Tyrone. Se bín cluiche canis na hÉireann speisialta i gcónaí a cuioine go háir na lads óga seo iad a tardaigh ar a chéile don dúise smó a bheith imirthe ag aine go riamh suas go dtí seo agus bí cinnte go bhfuil míad ar fad. Beáí nervhíiseach is dócha agus sin go dúil go mór le cluiche canis na hÉireann a thosáid i gceann leabhar a chlig. An so taobhlam tá na trúladna atá tréis a bheith farige géir ar chóirsaí suas go dtí seo cumann bhí annach mórtas a going go dtí seo agus an dáireann is fearr sa tír ní leon ceis faoi tá go dtí le ceanna. Yeah, Keane John talent to hospán to new Stoke is lá olwar the lad na óga teach amach chun Parka, Cléhis mó mar a dúirt tú an sin agus cá siad gacrú a bheith geart acu. Bhain burt banistóir ará is cléthe nua é seo, ní craimhatá, just cléthe eile ach ar an lá is é chunas a dailán tú le sin, ba sé sin táhachtá don gáfar na Stoke le linn an cléthe. Yeah, dám around orla Kerry, but leathúil a go beidir an cléthe eile a bheith go gaibh le Tyrone an tachtain se chuing a barc an crocaigh. Cecho tóca dó is atá tú leis na lads óga únriacht. Ja, na hóca lo bhrás go róidir nótáil ar fads na nómatí dearnachan san sa cléthe le canis a gona bhí ó just dardaigh siad go levéal eile ar fad ó héamh an corchaig an sprid an luas an crinnes agus nuair a bhí sé tastáil bhí sé sin únta agus bhein anna dhearafach thuair na hanstómh an óbh. Siad Tyrone an slatóis dó David, I mean tá an chréibh faoi fethe buirtecha hena hain, tá siad an isil ar an bua dúbalta, beidir níos mó covis, níos dé níos a saora. Cecho mór is atá sí tréis simir, cecho maithas atá sí tréis simmert. Agus sa factas seo go dtí seo ní tlica caiilte acu chunig mé go mion minic i ré an factas ola a go hairas í tlica ceannis ola gine an cáhain agus go bhí siad go mór nuachtar an lá sin agus sin díreach na bhú siad an críomh sin bhí siad díreach ar an nniu agus an críomh seo agus mar dúirs tú tá chusaí pelle faoi bhorú i Tyrone agus bé na lads óga seo ag géirí a léacra a leanún seo agus críomh na hÉireann a winsamach agus an corn tá mark am thugáil arás go dtí chuigála. Bhí cinnte go meisi ar fad a géirí é sin í anamh camí tú le na torthaí, so chuirí ar a céad faoin géad mar a luigh mé ag an dáhéamh a teachtaisteach go dtí cluiche canis, chuig le imar agus buaite ag Kerry, ceann sa bhreisir sin buaite ag Tyrone ardúirna an dá ar an seo. Agus mad leis an straciachant ar an stair. Se tá níos mó buanna ag Kerry sa chomórta seo ná ag éon chaanta eile iad a díriú ar an 7ú gréibh déag a bhuachanta sa Tyrone in Jobh. Ladin méid atá buaite ag Kerry buaite ag Tyrone nach mar dúir David annach chuid dentacha le blianta bega faoi is. Caculár mar sin, so cad faoi na lads seo ónriacht mar sin. Dal siar go gábhíle sa hochtíach sin an bua dearnach a bhí acu insan go mórtas áirithe sin, agus é sin a tacht treis sin 5 ceann as i chéile a bhuachant. You're so real, I'm a show real. Ficha seo, cos céim des le tríomh, seotas techan son bit ní Hall Burns. Is siad Kerry i ríist, chuirí ile éireann an rá
cap cachéine nach mimis kommeilech an Wurdenbegen in der aktuelle Kehle, handel de Kehle mar Buite Stachatson ag David Clifford an Carol Craig Diab ag an Levelsa. We're actually expecting a more defensive kind of setup from Derry, but I don't know, maybe it's a good thing that they didn't do it, I don't know. Tá na chucín diantacha, tá stair fisca ag an sa. Well, beg Shainse Kerry agus Tyrone ag immer to Bark and Crogie and Dara Shaft in the Shahuing ag lehe lachanish na Heron agus tá Barbeder Neelan Iridson de Lua on da hefteist Hashelach tá banistor Shainse Kerry Jack O'Cruer a Vuig an Grave Shaw Fui Ho Gavi the Sakardig agus Gavi the Sakuidig Mar banistor Kerry. Tá Jack and so come av bedig Maliki or come Neelis going David the Fechant Tyrone though agus made the identical for each just an fed that the Ver a chur an Obershin there. Tá mé hingin an ma vera chur mi hall racking rasca wina con leis an fragra agus soga gwil an tír lig ag fécan an rach atá Tyrone fís agus soga go nascaí an rasin ón trí críomhile ar na bhuaigh siad I lár na nóidí agus stoga an rud a rihin lom fí Tyrone ná just céco omí agus tá cursaí an sin an Factors Club I dos acquire agus na scolnar an díomh Híling swinine siar an Factors Club an Norrig agus Erga Kieran ag Sricans Click Canis Club na Hearn bí cinnte go lehéad de Dromore Killan Clár agus Trílech ag fécan agus gráló héan gur féidir lo an spruc sin a winterach come agus soga nar hadan gacro le chéile a nascaidir na scolna na clubna le chéile ag na squad na forbartha Gwyl trona na haibr sin le fecail agus rudig an eile bhána mar áfu gwyl cultúr coach ála iontacha acu comá agus gwyl sin ag trau le chéile chun dar fiaris chur ar cursaí coach ála agus mar dúirt mé fecantuéis sin is na himróí óga tá teach tríd an chóra sin le Tyrone. Yeah, agus beidir ní léon imróir níos fearr os na himróí óga sin ná Joel Kerr a tháinig tríd agus á treéis a bheith lárnach in níireachtaí híráin le tacha fada leis le canis in Jobh ach farír. Conra garamúil sína heige mar imar soccer in éis le West Ham. Bhí ceistena ann a rinne seachtainna buí anmecht Joel Kerr ábalta imirte le canis na Héireann in Jobh le slán a rá le na chumrádatha chun dé nú nach mech agus iomid freagra ar a geisin ó rán óir híráin Kieran Gourley. Fortunately for us, he's not going to be here today. Look, we'd hope that during the week that maybe there might have been an opportunity for us. And I suppose I know his father was over with him during the week, but look, he's staying with them on the 1st of July and he's their player, and I suppose you have to respect the fact that it's a big opportunity for him over there and he can't maybe jeopardise that for this one game. It's very unfortunate for him personally, but we'll just have to play on as best we can. The team have prepared as best we can. I suppose we were preempting this was going to happen potentially. We talked to the players about the potential of this happening. So, as I said, they're still prepared as best they can. And look, I know he'll be watching on, cheering us on as best he can. But unfortunately for us, he's not here today. They just brought an extra energy to the team there, the way that we finished out the game the last day. And obviously there's always improvements, there's always work-ons with games. And you look at key areas there that we could improve on from the Mayo game. There was plenty of them. So that's our focus now for the last 2 weeks in training, just trying to get better. That's what we said to the lads. Today's only another game, but we just wanted to see if we can get 10% better. I said we want our players to play to their potential. It's not about necessarily maybe trying to stop the opposition as much as you want to stop as much as you can, but we want our players to go out and express themselves and give their best. We came up last night, actually. We stayed in Portlaoise last night and we had a day where we didn't speak about football at all. There was no talk about football. There was music blaring. The lads had a bit of crack last night and stuff like that. And then this morning is a different sense altogether. It was business first thing this morning. But it was totally relaxed. As we said to them there, they've got to trust themselves. For such guys that are so young, and people go on about the under 18 and under 17, but unless you're involved in the environment, I mean, they show you a sense of maturity that's well beyond their years. And, our lads have shown that all year long. Ja, well, it's more than through the Joel Kerr, Príomh Scorálaí híróin ó nimmer dó 3 de gaimse ige Suas Gadisha nachhfuil sé ar fáilach. Well, sin éon saoil díon West Ham and Kinnishin, há sé treis a bheith lárnach David nachhfuil a gachrad ó rinne Tyrone Suas Gadisha. Calúnt pársanta an bhór den ledóg se. Gan daidir down, agus is Highland and Faniel comach, sin ráte a bhí híl déadach sé bheith gortaí inniu, so sin an fág bhfuil Paniel agus sin mula géisteach le
le Kieran Gurley and Shin Glockshi on Mion Parson dog so coach all worry show the NRO of Egg Image it like a canish pallion here Asian is Aquan Anish so sport Garamulta Augustin Road is talk if in our sport hen or sport amateur Shin Rawa done Imror Neil and Rawa Joel Kerry new so Tyrone landing to English yeah agus is dashgale in the Kerry go point or and made a yenna der Sakleha Lakanish so an féidir lo las of wintas and buntáiste beag breise sin atá conniuh. Ja, Calún an bhór ach háimse na hóca le lína lán chúil Kerry ó hús na blian agus seo fear ha gimmert le tinnar a chrican Ronan Sheridan and son ó hús na bliana agus an fear sa chuún eile taigos latara go díal ar fada món cosanta chomá agus be sé sin chótáchtach de Kerry an óh cíimiad an saithe ag seaamh suas ní thugann sé suas riamh leanan sé ar go dtíon puinte go bhhain Kerry an sellh thnáis agus sin an sort trid a bheith tastáil an óh ach seo fear timppla lá a chuirrtacha chótáchtach de Kerry Alex Tuhi cíimiad an saithe amach suas drethir an gad ní hen fear is mó é a cha sé anna chróga agus anna bhas an éir agus seo taobh eile dach lethe tin sé anna chain agus bín sé sní na himmerhan son an lína lechúil agus pas glóta isteach an son go dtí taig ó canal agus tásaige taig cal Ben Kelleher hásaige cal an spás agus díarach ag an second cart tugann sé an pass agus fáin Kerry puinte as agus sin an stíl immerthe go mé fású leis ó Kerry an óh I glóisiart na caiide le passan na cuise crunne ach seo fear a ha fíor chrín a caintear chrunas Kevin Griffin Cega cuaig slat amach, bhí beganin gaid taobh hirdach, a sé seán a chrín ar a bhain sé sellh. Níor luas geród White fós, had geród anna bhá leis, agus seo an puinte bhrachas a thug Kerry isteach sa chléthe an lá faoi dhearra, Ben Kelleher, ar a dheasóg an bátason agus be sé sin na tastáil a ríist an bmhuatha. Yeah, anna hosathe ag Kerry ní len ceistir éair faoi sin agus faoimar a thug an áras ag Tyrone freisin. A cad faoi Tyrone ní tain, well catadal siar mar luig meag tús an clár siar go dtíon blian Gáhíle is a de don nóir déirnach a gráidir son sa cléthe canis nó gur bhóidir an cléthe canis ach tá rion na lads seo anna bha chomá nach bhfuil coman agus na tosathe eile in éimiis ceir fósábal a scór naimse. Yeah, agus is tóca cúpla de samír an seo tá Joel Kerr le feiscint agus an obair a dhéanaan sé tíbhaiste. An rud a bhfuil Tyrone a ggéire duna tá mar fad ná spás a crothú ó scór an cúil. Is é Joel Kerr bhfuil a gaimsú an líró tíbhaiste an seo go breanar an rúthar is seach sa spás sin anna happy lena quid passing the lava chun an coola aimsú an sin ó Peter Colton far bhfuil go anna ecocht for an seo stocha a rís céin a breanar an rúthar ní léon rud a feiscint an seo breanin sé bhfuil Roscommani and a gacra di gart imróí tíh hir den lérod far Lorna Park an seo James Mulgrew a teach tríd a rís an luas sin a brise ón lúla ag lura an spás a bhfuil crotha tíbhaiste chun an spás aimsú ach ní amháin sin tá si compórdacht ar an lérod lua éidan an sin ó héh Cosantoro Kerry Branner seo ceantas na lachúlaí ar dhéis an seo chun compórda agus bhfuil sé ar léire chun na scóra aimsú an sin agus léirí siad sin a rís is a rís eile gine Roscommán agus má tá scór mór ag testal tá si den anna sin í dhéana freisin. Cúpla cholín gá puinte aimse ag Tyrone go dtí seo cé go bhfuil sé seo tíbhaiste den stúa Branner seo ó ón lang tíbhaiste tá crinnas acu ar fud na parca by Joel Kerr and Asif is more an Calunte. Ach tá imróí an seaamh suas. Yeah, agus sinné, so tá sé titan sénéis ar goigur de go hosáig don dáiran agus gan áras dus na honna a hiúci isteach cé a bhuaigh craibh na hhéireann. Brise an son Kerry an aici roinsach le canis. Fúrgiad fáilte National Sagadin ó hadú agus tá chuimíid chun cín is a fórn is Kerry ar dús ganathrú an gluthe le cheannis. Stocha bhéh róin sean an bheith churacha ar Joel Kerr be sé siút buich na filte siút ar fáil agus las muda cosandúirt an Scottis a David Sargent le réan má pasála mar dhéanú a chroigh sé an cúil de Maico sé I gcuine bhío anféad le Maico sé agus John Curtin tunachar James Mulgrew I líadú nuas ag an aimim si gróid White an captain ar nahadslat mag le scóráil Ben Keller le 9 de faointíoch le cheannis agus Kevin Griffin Harvard ein séireach. Tyrone bhfuil mar seo chuir si súd chun parke Elliot Kerr agus Kieran McChrystal Anna Howe mar chosantóirí agus las mudiamh som James Daly a hitan siardach ná ach a bheith a meolaigh gróid White amach nuas ag an aimimseir. Chéad a faointe díag go hafachtaí James Mulgrew go dtí seo sa bheachtas tebla captain na fórna Pádraig Donaghy John McInnes bí aus an lá déarnach an scéal mór cloiste Neil Joel Kerr I gimar Diarmaid Martin isteig úlach na scorála títar mar sin is doch ar Peter Colton agus ar Owen Long.
Shamar sin so fech mi the rank the himrory mar sin édan agus David Sargent tatu tóga leis mar imror lachulí lár Kerry. Ja, is féad leis brise chun cín ar luas ha sé láidir ha sé gomaigh pugus briseacha ach beag job cruig an ovagéir Peter Colton ceann na tusa his fearrtha ge Tyrone agus cai sé súl géirich meidir. Yeah, Thomas Mean and sa lína cool ag Tyrone coman pick amach go gutsa. Yeah, on the law dre an lear the goni a dollar na ruher sin agus an ghoul and fresh no have pass I'm sure concún of a horch done a tusa hit his chase so ni more the Kerry farer and farsho. Yeah, all right. Well, Connickmer Sergeant near Verka going, yeah, Shinna Gwave Meenan and son. So, Rish Coleman, Imror Talk, Besha Bogasus, Gashias the Park, yeah, the boy, because Tonlina Lachul, Shin, a Glorig, the pass, the Shin, Honeycomb and score a dime shade on Queen of your Ruskaman. So, by an Trorig, Dul Sus, Bruce Sus, the Park, a Lurig score a Shin. Yeah, all right. Galar Park, Marshin, Le Kerry, Linganish, agus Antena, Chin, Michael Shegas, a Farsha, John Curtin. Ja, galor dínar a go bhfuil buntáistigh Tyrone ó heh is a ciúlachta ach seo fearrtha fíor láidir ha sé go déal ar fad ag snína himmartha sa tríon lár agus cai sé súla cimaidir le héadí Patrick Donaghy agus James Mulgrew. Yeah, and Berta Lár Park atá ag Tyrone í dain. I mean, bhí breúar sa cluthe ag an cábha in na cluthe canna seolabí cinnte ach ó hinna le tá si de fiosú ríist. Yeah, agus faoine riile canoe an seo tá sé cótábhacht de Lárna Park an Caiblann sin agus má tá tú an an lábhan uachtar á tá gach seans go bhfuil tú an seans na cruthú. Ní amháin sin ach tá an fear seo bra abi ó héh a chuid scór na aimsú freisin. So a ríis do Tyrone gan Joel Kerr cahan na himróí seo seasamh suas agus a scóir sin na aimsú. Yeah, Mulgrew agus Donaghy Lár Park mar sin. Okay, cad faoi Marco Carroll mar sin na tosa lalaí na tosig do Kerry. Yeah, Rahid and Ska agus big roll fearhacht ag a héin agus Alex Tuhi an of mar is féidir le Aidan Quinn agus Thomas Mean and brise chun cín ar luas agus ha sé chódain tíarach ach ha me súl go me cluthe maigin leid sa an of. Yeah, chunicimar immer dúntaach ag Owen Long sa cluthe leicianis Rivamrisha and son agus is doch titan dúlgas breise ar an isis if in sin apple. Today, you know, lower Willie Quillen River and Tusan Cleo Haven Abacus of Brennan Len Imrory Shaw, Caon Long Shas of Susan Shaw, Kegamai and Glushak Shin o Joel Kerr and Asnif, Toshi Magalor, Toshi Lloyd or Tivas Jane Shane, Agus the Colton Tivan Widow, Boishi Danan and Spashin at Uside, Ma Ligan Kiri Dove Ea Crohu. So Ord Caiblann to Haven Lena Long Cool and Shin Agus Lena Long Hussey o Tyrone. Yeah, so kind of the 11-ish Coleman. I mean, Nilaun a couple of nomes, Cheyenne Quid Dakar is though could this name Rory. Yeah, Beidir got Avrian Corsi, Tigam Gwil me kind for your Umrka Beidir, Le Joel Curl and Asnaf, Agus Beidir Current Shin, Nis Mo Brewer, Tyrone, I Gumprod, Le Cada Huggin Shade, Dam Yuk Air on Bork. Ach Le Shin Rocha, Tommy a Kappa Beidir go Wilshin Shin, Kun Sprag of Yoga Horstop, go Wilshin Kun Rudeg in the end of Tush go Wilshin Asnaf, Agus Len the Imrory Willakum, Dam Maishi Danan, and Caiblann Shin and Lorna Park in the Buchan, Tommy a Kappa go Beidir go Mayan Log Tyrone. Yeah, Connickmer Wayne Quillen and son. I suppose, like Viisig, Jerry Donnelly, go point or a Mech Shane and Knock Mech Kerry Gimmert. Near a Visig Quillen, could he den moment to Carroll or Cligo in. Kecho Dakar is the Tosh, the Vanistor hero, Vanistor Kiri, Veheswina Ver, Beda Gamesha, Beda Knock Meg. Arbí planí agus plan B go den maach a bheith híl mar caitú a bheith olaf den dárod ach is duine anna dhearfa chuin agus tá ránóirí den scothige an son chomán téad leis agus you know, ha mion agus spríd úntaach sa champa agus mar a luigh sé héin san aglah ha sé ag díú nécha fáin giad ortha hénig agus an stíl immerthe ha sé chun choraváim agus sin an mion ceart like tuigeann siad go maith go mbeidh Tyrone go mbeidh foiarúnta go mbeidh siad isiciúil go mbeidh siad tapig sciúil ach tá sa go Kerry chomá má imríonn siad ag an levéal go nimríidir sna dénomatí dearnacha go na bhuió go bhfuil anna hensacha. Yeah, Connickmer le canis na hair and the nor a dimmer Tyrone agus Kerry edon. Go raibh Tyrone as Ryark ribh go raibh seansa Kerry socrú isteach sa cluthe agus dúir Tomás ó sé é sin. Glacham leis go mbeidh Wayne Quillen na rá. Kerry socrígi isteach sa cluthe Carúr a cléig feithe nómad agus an son beit a tosig a gimmert. Sinné stoch an casa tríon lár ha sé chótáach dá bhéiteach Kerry níos mó sellbheáil sa tríon lár ná Tyrone agus cad maithe chur isteach go dtí na Gearóid Whites na Ben Kelleher's, Kevin Griffins. You know, we're fan of handstuff. Ach, rata ebre. Sinead rud is tachti in ish. Ober go cruig. You know, is toch takiach de hoort da chéle en son de mohar an ort. Ma yin in den egen botún ralesh tachtarist. Chiet cadella. Agus lanún tort. Cad du go chéim cad jimmert. Nos go ben cad dernache.
Bhfuil sibh agus seainse Kerry Bobber an sail fólach an tachtain Chicatis dul an beidir lasmo de bhar gampa héine leis an mósin ar ardfacha. A bhecinn tú mar tá Tyrone mar raibh an núdar an seo Tyrone an bhecinn tú bua ag Kerry an jobnú cad a léver an méid atá roing. Má léamh ná ha anna sprid sa fanéal I Géirí, ha anna bheasacha ar an bhur an banistíochta, ha siad anna aontathe agus obró siad go tréin, agus is tólam hénig go dúra siad anna hispántas watha. An me sé sin magalór nílas gom ach tás gom go dúra siad go chaní a bhilúnta. All right, but Tommy, their father Sewell August the Casula the Taslu and East Mo Maravider a tour Balahe Stachen so galore the Vine to the Heart and so Igildara attacked the Stachom al Sewell Habergle and so Tranona Hamidna our father Sewell Gomor like the Hekanish na hair and Kerry August Tyrone Shabrian Tires August Tedlesh David McKay. Gur maithe go bhghine uisle Jordan Leon son agus méhan bhainisteochta Heroin lá mór dóibh siúd chomá gan dát gan tracht ar na himimeóirí agus beidir go bheith sin chéadú ribhcha I bráid an tóirta práid anna bhór agus anada David in Council. Se agus simú golóir seo an céad taí riamh a bheith ag na himróí seo ar forráid agus slú a bra bailíos teach agus cinse beag na nérógaí ag réitríd na himróí seo, but ag an am céanna bheith háig súil nar éiríonn siad an líróid bheith ina chealamh acu ag túsan clica go mbeadh siad bra rédó. Well, tá na talabhúcháin ar fad díanta tá an tuachtrán an son agus tá Pat Fenlon an son leis ó Electric Ireland ar a thóirí an chomórta seo Jack O'Connor an son híos chomá chéanna na peirdaí móra ar fad a charsúin an naciile na chéile an son isteig agus gan dá túis mathóirí chomá chéanna sa tlua lá mór dóibh siúd chomá chéanna an tríú uair riamh Tyrone's Kerry ag útar chéile go ceanniste maniúr Rábhíle sa ceathar de bhuaig Tyrone 96 de bhuaig Kerry ceann taobh mar sin agus Wayne Quillinan bainisteoir Kerry agus chomórtasach as an rúpa atá féin na chúram aige ach nílann san nach caint san ar beidir chuid gaiscí agus gníomhre ar fad na himaranis na rudaíos táchtaí agus tá an forráid seo a dúcha sé an críthe riamh. Se agus tógad bhfuil an atmosfér ag méadú dreamar a héan seo a raig a bhríon agus a rís nó neart cainte faoin síomh seo agus cé an sin níos fearr Barton Crocaí le caiimérá go bhfuil ború ionach faoin áit seo féile th. Se adcilóir Dimmer Tyrone's Kerry ansa an 99 a héan a gléad ceannis na héan faoi fé héan an chiad chréibh bhuaig Tyrone Peter Canvan bhí mar chaptain an lásan sin scéal Harris á rán na bhíon inis agus an son cléad ceannis na héireann in rád na miniúr. Frísúin na héireann an Sunday hárán na bhíon dúin agus tá an Tranona go háling ar fad Thomas Murphy an gáileh atá mar réiteúrin sa Tranona hí báisteach níos túis goin ach tá na cún siamara ar ásan is an ré agus luúhanna deasa se hí séidir ó hebh na láimh tiise agus sinna féchan amach ar a barc agus tá na chéine olamh níos Mike Kershay agus John Curtin Monson an vertchúil báide chunig an fersta fuair sé carta do bhan nádéarnach Rory Kennedy agus Began dóibh fearile hútaisteach an lá chéanna Sean Sargent ach tá na chéine olamh níos John Curtin bucha isteach go dtíon náhat slata aige Kerry agus tá James Daly taobh leiseach athróid son
Martin fell catching or digging right over agus tá Clotha Canis na milliúr fell on Toil and saw on Cavan or the Burtons on Goodil against James Mulgrew agus sa túl ferga gaith Kerry Kinte Srí na churla na glúiseacht gan tracht a chumas scórála. Míninis trasna na parke a gesiúd. Alex Tuinsson here among cost the Kerry mar bhí cynnig an leis. Trastan isgri fair Hil Dressa Sinead James Mulgrew. Curtin atá chuige Kerry ers na neomtí Loha. Peter Colton. Hennig goes on lang on Vertus Mo scorála henna cúdiga Colton henna fé seachtaige lang agus dó trídiga bhí fachtaige Joel Kerr. Agus ní dóil an gúil sé láthir. Ní facráte gung savéit sin has sé feidir seo bí siúrálta. Kerry mar sin bra feinach. Trúr gan dát fáca huasacha se chun déli. Tfer gwyl Garon agus tá gróid hwaid chan bheith cór a fnacht leis agus gan a bheith feileachs na dúlgus chosanta. Nes mar sin tref se ma shelve a get Tyrone nach meg facta varaka. Nes tá spásan sa Kerkalórs Diarmid Martin a tunna dé eigen chúil agus well begur se ceartga David a hogan de géadíirecht. Se flúise úntaach Tyrone bhí sé Harabh tóistir ar líróid agus tógad go dogan sin léirgas doing ar múna onsaach a bhéh ag Tyrone. Ní windí siad mór an úsáide as an pas cosise tá sé géirí an shelh cuineáil agus gan risca thugáil agus bé Gmar ar Diarmid Martin go chuir sin deis na mú. Se cainte a bas cosise Kerry go maithniúil ar éfacht nó leas a bhainte san becheartta marrá. Chiicamach agus ach na cimar tunachar na gaithin san na stáilim ar a giicamach sin fachtaige Mulgrew. Daly a rís taobh leis. Cimeáta geisiúd mátá Mark Carroll beag mar bhí árága é dán go leor a brathir siúd agus ar túí. Ceansan seoltaseach agus déanta ar ásacha an fellí Cimeáta Stevenson ag an éisisin sa ach anmh leáilir fadaige taigh ó slatar a stáilim íirechtaige Pierce MacDonald. Kerry inis agus an chéad bhóta shelve a cosúd. Ón Joy. Lína lán chúil seo ar ásaige Kerry, Carroll a techt. Ní bheith passa beara ach dhéachcanis goil rahí clíhánach leis Danny Murphy, Listrí inis, Griffin a techt amach. Ben Keller agus a Taigh O'Connell, fácas ach tá Griffin take ar a lúban sa. Láthardach fihis a curbrú ar siúd. Mark Carroll. Gan a cháfainte ge Mark sa bheachtas. Cúcinn de chléí buite ge Kerry, shaking i ge Tyrone. An éimiid óir se Taigh O'Connell. Siagaí Curtin agus gan brúdálaí a déir agus le cabhair trasnáin an chéad scór chláirithe. Se lena gitógan sin agus bé Gmar locht Tyrone gur hep orthú brúach ar Curtin agus ag tuairt faoíireachta an sin ach ar a gitóg bhí sé Harabh crainn agus le cabhair an trasnáin chuann sé Kerry chun cinn. Se sin tús an a bhread áibh siúd. Cynnig go bhfuair Michael sé an cúlan son sa chléir lechanis mar sin tá cuma scórála únta brist nuas aige Mark Carroll ach an briste ordathe leis go díolige fearlaí gan é an bhíler ceann tappaigh tóca trastan sa grí mínan. Ciarán fearlaí ríist anú cathal becheartta mar a bhí na sní na himire Steachnaí McAnespy ar bh sin son bhí ar san réitóir aga ge Tyrone cuasaí chóir mú. Se luigh tú cahall fearlaíonn sin agus is imar antádaí de Tyrone bíonn sé ar nus brochar ag bailú blúirí timpeall dar na parca na brisca agus dhéanaí sé sin i rith an léon seo agus má éiríonn le Tyrone na brisca sin a bhuachant chuir sin go mór lena dhéisian an seoniu. Mar sin tá sé fáca fé ar Tyrone Darren McAnespy an sa agus an bheartaíonta geisiúd Tommy Corran. Se Darren McAnespy dethar le Ryan McAnespy imróir síntear do bhuiineáin agus is imróir leis na gnéthe céine le Ryan ní jochbhí rion den tuirse ar I rihan lé agus leanaí sé ag immert agus ag rí ar fáin lé agus chuir sin go mór le Tyrone agus iadidir an saí. Sé dethar le Ciara agus le hífa chomá chéine a cha blianta fada gimmert le maíineáin agus iadidir aus.
Nisher East on Red, you never deal at a Gikamach. Dorn Cora and Son Leshen Bell, Achtashi Fachta get Kerry, Agus Student Sochan Keen get Sheridan. A reached Elliot Kerr Tyrone and Son Grama Heko, Harigo Conleth and Son, Tyrone in Ishagasta, Lewis Sachlushacht, fairly reached. Stach Lashtig da, Elliot Kerr, a Hertus the Singlushacht, Patrick Donahue and Captain on Garrick Voer. Direct last Modelina Kulveder Estahad. Colton and Ligan Degref and Tourt Fairta, Thomas Meenan, Trish Hooternash, Gaholiger Fad, Gloshacht, Anna Yasser Fad to get Tyrone. Seagus Hunricker and Lachuli or Clay and Shin Tomas Meenan ag Trau Kun Keen August Vichy Larnaxon San Emerton Shin August and Hena Do Le Padder Colton August and Shin Corhar and Traster and Ghetto August Be Ahas Jared Donnelly go will Tyrone Sucrius Jack of Brown Shaw Le Gahuli or Mords Grolla. Shad the Heinig Kirich at Le Portlish Rare de Virage Wayne Quillen and Link Lackamishker Heinig Tyrone a Duig Homa Kiana. Diana Vehatastel Agus Clahegel Hochayan. Hid Tansige Alex Tui Tranona. Bert Falkensa again Kerry, Murphy Rinica. Fachtenish again Mark O'Carroll. Ginoid White. McInnesby Tachta Stacher Shudachta. Anachit Borsig White is Atlam good to go on the Ritsanamada. Sean or Hogan to Spas Dol Hedge, Fulling Game to Ass, August Larry Garroch White and Shin and Yartek Dol Hard Darn McInnesby and Shin Vicious Soccer Galore Green Corhar and Trasnon. August Kaima Rog will Wayne Quinlan and Ahasa Comag will she in University Nagnaga here, August will she non the Jesh and Shin of Crohu, Tavish Jig and Stubjug. Sha Goffington Tev, August Ronan Donnelly on Aglish of Wallamach. Skir in the Kite Talk again, Farnell Viry, Marcus Clifford. Nish over Sposh get Kerry and Sa, Elliot Kerry Tachtamach, Bishop on Mouth and a stack. Facht get Griffin, a reached, Pokey Burgess Bosch on I'm Shoe, Nianik Son and Vert Mata, Toka get Donnelly. One hole in the corner, Patrick Goodman, Fair Untaunach. Bashta Anna Horam Gadisha. Anna het Bosch doet verregnig uit de Dervline agus Wien Kertige. Fostig aan Goelie. Ver bras gefante en vert snakuni tasje die shall soort balkudi shall on the vertica. Vachtige Goodman reached. Ronan Sheridan Elanuint on lang long tussie heroin. Shachuin Nisha and Farkiana on Gorakriechach. Meaning a Tachtari, Tachta, James Daly, a sheriff in the Pelle. Mulgrew. Nas Mudden Stewart, that had been there, Vega Fainta, a Gestonsa, Acha Creen, Rodna Will. Sha Stoker go Jared Donnelly kinds riven clicker for the Jeshna Vek Tyrone na Coolinig the Glue Goff Winch Oils the Kid Land Shaw just me Crinus a Curse Shacker Iraq Mulgrew and Chin. Shata shaking the son on number fact to get Tyrone Gadisha, Hedikin on number to get Kerry. Kikemach Buta get Tyrone. Nishmarshin Auman saw Achwell V sort Irish Shakas better Aspen Mishnik Lebrahar Edon Quinanson. Sha agus the Intosorm sin Marta Galordin fell for each Emery Gate on Quincy Tosia, so Kapakaka makes Nice Compordina or Shin Torsion here just drop Chagwall in Urshin. Shaka Tarna Unsi Le Cart Gadisha. Groid White in the Ainer, a Lord of Park, Shachuing Inisha. Rahi Bratige, Agaston Fersa, Gama Anuler Holchem Tossig, Marcus Clifford. Shigri John Curtin. Tyrone Nesha Cousin last year, the Nina Kulveder Estahad. Nish Marshin. Marco Carroll, Osna Crokig. How Mabwood to get Kelleher. Negin the Finty and La Jarnach. Agus Kieran McChrystal to get Tiro in your show that I didn't darling. Sergeant. A Glushach and Keen the Chlohiksha Cool. Vico Shea and La Jarnach. Shahai Party. Vicky Hay and saw Curtin and Lorna Parker. Nisha Carroll reached. You're Bobo Vola and Sonner James Daly. Well, Kaheg
Keller Dullen Temple achta san diente rausar fad. Crash came in there Derry here mata. Yeah, Jerry Gurren Cardigan and Rachel Chin Larian Shishin on Bagger to one and LeBen Keller far of Re Anna Vrosaks a click a lack Yanish again you couldn't we August Kaiser Ave and Conchiesa Queen Magger to one and Lesh. Cheta Henna Fehe Kuiger fat facht again Ben Keller. Fer a chail clé Canish Chorny Vuri Imliana Lesh and Sam nu Clash de Vrienin. Agus reint a farte a Vern and Sad the Hiri wieder Erin Mercy Mount Talk of Woig on Clay Canish Kiana. Pescale, Shahun Kerry, on Joy. Danny Murphy. Ashte is Stacker the Scarun Kudisha David Katamehe Denio Mutkele Anna Horlam. Anna Horlam agus rud a rihin lom just an aspid G Halavu atá Gianteg an da urin so touch it an toast agus taking shit on local one leis an shell agus an far shot Gerald the Wicha Ilar Nigan shot. Pass Allinger Fadistach and Soz Fakta again Ben Kelleher. It go I harsh with Crystalach on the vertichtige Elliot Kerr and vertical. Gross Trachter and he feel variant ach tashits the fool. Agus is ook confidering a rod will on na Cossendori in Mon Ibren Shore and Dahiven Shaw agus the block out intak gent and shot the Winter Tyrone. Agus a race the passing the law. Again, Tyrone in Ishan Hush Cordevaras Carcalo. Ishtach a Mackling and Tussie Ishtig. Agus a Sinead Pierce MacDonald. Owen Joy, Achimad Las Mocha. Diarmid Martinish. Now the kind of for Diarmid Machkamech Tusno. Gach chance Griffiths to get Tyrone near Ryan Lehin to Anuas. Ach near Hanya Goyanok will Hofad le Kiri Gavistum. Colton. Machkeri Meanin and Sa, Derek Bobavola Ertui Exession, Dienta Ganafashach, Achnil Dede Homa Agazavian Ober Remission. Far Ard Ackley Isha Tomas Meanin agus lyrics a Lewis and Shin agus Croatia and Jesto here nor Huiksha Harish Alex Turi but Gma leis an Greek and Jera. Agus nether will Harlish a Bainel Homa Charlie. Nicheren Bainel Enuv ach Visha Montreal and Leo Bader. Kiri Gaffagari Hofadle David Sargent. Mulgrew Safus Lardach or John Curtin. Tyrone Dirk Foshke a Kiri ach Irene Loho over Sposh of Intermach. The Intercadasan son Kushich dan the Yasach in Pass home to Kiana a get Tigo Slatra, you know, Carry Gama. Kiri about all, ta Griffinish Tignish at Egan Hool, being Ben Kelleher on boat Nihem Lashkiel, ta Griffin and so largely, ta Farag Nichelim Behishdach, ach Shachun Groad White. Marshin, Lon Bilkson Emertonsa, David Sargent, Begisic Gomahage Kiri, no get Tyrone Fan Well of winning Leshud. Agasemon Passala, Shachun Clifford. Alex Tui. Nafil Peen Fish hidden Belgadisha again. Curtin Sayer. Sergeant Linda Vroig and Shachun Curtin. Qualiction Kiad score. Alex Tui. Todd Surens and team play. Agus Shinana Flucha Erfag. Agus D. Halavuli and a Hush. Again Tyrone. Get to get one grew. The Turing Sonardo Capman and David Sargent the Clearing. Gandauder Derns is a Sergeant Moranium August check Faimum or Sergeant the Wehan Nigerian Pell August and Clicka Sturu. Shatton fell start again James Daly, Askray Marco Carlinson, on Nartigan Mulgrew, Ikeda Korika Himiata, Achnis Fedish Coil Harris. The Troopy attacked Agus. Please again Marco Carroll ahead amach Harrisha Devnina. Shat on Chanasig Meadu and Shagus on Physiculic Meadu Kamagus Kaimer Rog will Kiri Chakamac and Doctor Snap out the Physiculic Shin. Kiroid White, Ikimachlesh Kumair Gadef and Afflecheck Lushak the Nechrachto. Shatsef Shamata Kiri Kenafil, Son Lefishkin Rachlora scored. Half faint Untayev. Sugary Sargent. Owen Long, Tite Sheeran Bautasa. Agus a rinne this the Tach and Tuzik, Top Project Johnny Captain in the Fornia. Chinnach Berger get Curtin or Horsi, Shachon Yariste.
Saulson out, it against Danny Murphy. Toss, boss again, Danny. Neil and Crinnis Mata. Shas, look, we're just raising to Jackery Shin in Agna here, but the Gullah Rash and Farshin Sergeant. So go made Jared Donnelly fake and Jared was on limit Sheleva, Toy Dol 3 Dalova. I could just Keiko, Crean is Toshilis and passing across on Tussig. Ferna Haglische, Ronan Donnelly, Lishan Gikamach and Son. Goed to Gamaka, Farley, Lloyd, Bound Bailish, John Martin. Count Macro as the order, Hauling, Nish Marshin, Haichin, Hietans, and Counson, Shreen Cart. Not going to Shin or the Manaman, done far og, as I thought, Tier, Chuck the Stock in Arch, Joel Kerr, August no Kaishi and Kid Jeshabi, a bit of Nerogi, Curtis Jacker, and Urshaw, Huckry Shafey and Chase, and Jassog, Jira Current Spotted do. Sha agus the Brocker get listen scorson vi sé fevru vir en felle ordach spasa grode henig pres agus la bellig tide gedla agus ta un Queen fantastic get Tyrone an order let Tyrone ach last year that the meaning Kerry Baker border in Brisha agus ta spasa get Weiss ken ar ben Dower o Crumma better fevle Tui Shachune James Daly attacking the role Lorda. Talk again Kelleher. Dirigan Cossentor, Kerry Dodge, they now so far the Sasha the Stig Tiger Conleth, Todd Chewy sauce yes score, and mentioned the enter on Kiet counts of Actus again. Sha, ni score all the age, you can know, over in the Gapoli Lorna Park, but Kaimet credit the Horton Shin, the Ben Keller and Keeger, Schlaunig Shea, Ason, Lee Nimroy, Tyrone, V. Chimpler, August V. and Fishega, can pass the horse to Alex Tui, August Fishy Brackrin, can either her whole score. Sha, Cookie the shaky in the Feinty, Taka on Emerton saw, Fork, Nev Conleth Cedral, Sadrahat no, on it bra and Ishtach Lahed and Torsa, no again, Neville. Talk again, Goodman. Mark Leicester Fair, Eric Lee Horn Howell, McChrystlinish. Then the Sadine Vego, Glora Reiston, the Inchahoon, Kieran McChrystal. Fossach Lushach, Dachtan Fellige Quinn. Fair Erigel Heroin, Dala, Elliot Kerr, last year, Dawn Son, Sonana Cossenta, Mulgruinish. Edir Kush came net Eva Harivine, Toss Boss Craiga, shot on the road again, Mulgrew, Agus Peter Dun Scott Davariga. James Mulgrew and Farlar Park, Gleru, Canarock Dunshin, Dahan Shagru Sposs, Tave here than Lena Cussin the Kiri, Agus Nervresha, Trijan Lena, Homoinsha, Tridan Lara, Agus our house second, Chance Groshik, Sweeney Cool. Score on the Vra Erfad. Jared Donnelly and Sub. Bannistor na Forna, Coog and Coog blind again Moontor, a glass to Vihil and Enish Kehlen. Again as the Forna, Agus Rohamahan so I get Tygo Slatter. Vigama, Agus Irevko Hulk, Nugadarnig, Troopy Hero in the row, Agus Adulsa Tansenson. Kush came on a Yaslati Feho, a get curtain and bashed. Nish, Portish Dachiga, Agus Tygo Connell. Fair Tarbert to Gatasha, Mush up the stack on Durny Floor, Agus and Paint to Homaki and a get Farahuna. Sha, Fari the Mashat, Hagen Connell, but Nina Ashpa, Mishnig no Krogok Dagga, because Aaron Teevlin and Shin Shouning Shea Shock, Aglishan Dorn, Bisha Harve Creen, but Igdolarashi and Farlar Park, John Curtin talk, Cat Intuk or Shul, Idere, Agus James Mulgrew, Agus on Verchok, Ig Trial of Nafornia or Egan Shaw. Shani, Breen Fisker in the Vico Shea, good time for no the father Danny, Stockwill, Kalua, Yanavaka Sunbaded, Eddie Shayla, Gaffa Horse to Bert, and no, on a while to get Farley, Agus knee far more I shoot, Don Quidinish, Kinniledian, Cola Vega Tastile, talking long and paint, Agus Tasha Kotosagarist. Sha, Reach, Stoker Fidgeting, a Roger, Jesh Cool and Chidi Hero, Agus. It's a real new Aimshog as the Fauci talk Jack and Kino Revunt and kick a mock toss sposs on August a Reach Kaimage and Far Oak Shin Kahlo Farlig a Luig on Queeger Irish go hard to spare August and Chinby and Fish egg on Sucker Dega on Pass Crook and Keen. Shat 9 number dear Kata, Begon Lena Hush, Cookie in the Fainty get Tyrone, Shedikina get Kerry on Hickamach, Ganave, Dolho Fadigas V Kappa. Fachte get Kerry Sergeant, agus Nihecha Danny Murphy, a Brurimish, Begdina, a Dierig, Griffs Mutanalish and Kicks Air of Wuchtend. Chance Groship Yoganin Bog, all right, Brian.
Fight and kick Chris again Tyrone. Oh, Bruamach. Ref session Dilishnuch Viers Thomas Murphy. David Mernan and Marlena on Davesa agus Tasha Digregant. A chuir Noel and Sunday Ray Tower. Seans go háraigh sé an lína agus é ag tógáil an kick sin. Caffer and fell in order. Nish Mike O'Shea agus Darren McInespy. Fantáiste a híhír de get fear hero nach tá fellin nach like get fear na gaeltachta agus na costa tucan sin Oberton Scott again Mike O'Shea agus bheith gán spáis. Conas gur éalaigh sé an sin agus a rís tóirí sin ardú manam de Kerry go siad ná an caiblann sin a bhócan agus sealah fósachú. Nis mar sin baragóibh an fell seo a scailúthe croid tapping mar tá siad á down tú a get tusa heroin. Nis mar sin Collisionson, Fantáiste Houtigan Raytor the Sergeant, nach das ach Lucian Cheshud, agus mar a galpan sin talamh. Stachadi Groid Whitenish, put to get shoot, agus Count Ard, Stach a meal of order, agus Ton Nart to get Keller Ristig, Joshua Painterbro, is Mahound kick order Stach the Carnoig. Mar a bhíon imróí dá lehéid Ben Keller taobh sí go neart a léirigh sé an sin chun an sealamh a bhuacan seach an sin caiisiar an Jesóg agus bhí sé Harbeh crín leis an gréach bud a rís an fear sin David Sargent ag stúrú na himmarthaí Larna Park an seo agus caithí Tyrone dul in lech leis. Se cehar de hosathe chiaí tre scóráilin is. Kevin Griffin agus Marco Carlin 10 vert náfuil pointí fachtacha agus tá Tusa hero in tá trúgus táil mar chlár a scóileach sinna McInespy. Dínta go maithaige, tunachur an iris se beidir mailethe go maithaige Kerry Peter Colton. Siúgurí mínin is. Per chéile chluthir. James Daly, fear siar dírecha cinú William Nohan, agus bhí coolla siar cruig tapig. Sean Bardo, well, bhíon cehar hir Cercalór, níor a bhil dóibh. Ach gafisteach an son, agus lapaí ag Marco Carroll, i gebrú an a dhéan. More grúinis. Curtin, dírecha cinú nach cuireach sin dóibh na gealar, tá san dianta ag mar grú, bhfuil gáfaite fachtaige a lehéad ardú manaman. Bhí mar caiinspín idir James O'Grew agus John Courtney sin an céad bhuiile eile sa cogadh sin agus nach bhfuil si chódíireach a bhrion go luas aon sin líthúid sin si iireach dul thar a chéile córaigh agus an sin an crinne sa bhí in astamh níos luas le seo tá an réadar aimse ganis. Se agus don giadúir sa chlatha gáfeinte a scarúid na bhórne. Bhfuil freigar aige Kerry. Alex Tui, a dáilin na Pelladón taimhlínach bhí san last year de Clifford, rud a thug deist Elliot Kerr é héna chuir an úil mátá bhí sé beagán ró dhéagaseach. Danny Murphy ón Davesa. Fihib leis an bell. Marco Carroll, las mochas súd a ríist, Keller istig a méle chúil, fachtan sa ige Taig O'Connell. Na chosant a ríist ige Elliot Kerr, agus an úsar sin pasma agus tá bearn oscailte. Seochain in éis an lántas í lang, an bhróig an trosa ige Tyrone, agus tá Kerry Febrú an sanis, Pierce MacDonald, agus bhfuil Owen Joy treis Calíshi an of Thorson Ray Tower, kick séiristeach. Sean an kick séir sin mealta ag Pierce MacDonald marnar có luas a bhuair sé an sealamh ní aon rud eile ag ina aigna ach díreach dul I dro an chúil agus sin ní rá ag an costandór ach an Calíshi dhéanamh agus seo an céad kick séirnis do Owen Long, just ar imime an stúil mór an seo. Se oberhar Hanson ag Pierce MacDonald fear loch Vic Rory. Ach, deisinis ag Tyrone bharna ma a ghoscailt. Cherinúmtas fithe caite ar a glog. Cúpla tríd goitige ach tá sí sin tucaisteach go hálan ar fad ar a gúile hálaige. Tóiste go hénta an sin ag Owen Long agus nílan de luach pointe óháin an sin a bhríon just taobh den stúil nua an sin, but an céircó tóiste bhí sé agus go halíonta bhí sé cuachtasteach aige. Sicín de faointí in isseán. Mar sin Rory Kennedy. Pointige le iarthar daoinach. Uncle se J.J. Cardiff,
Alex Tui buintach leis an méidin aige. Isteach a láirslí mar a bhfuil Curtin. Ronan Sheridan inis. Sarge, fuirt é sin mar roir for imimeach aige David Sargent. Níor a bhéon fatúna sin bhí sé geistige. sé an fís sin rud amháin ach an skill sin a chuir gréach. Agus an dána íocht. Se agus seans go mé West Ham ag targu conrú dó chumá. Se chuin ar éiste. Tá stói go chéir íon chéad scóráile a chláú bí siúrálta son. John Curtin. James Daly fnacht Tamalín Shear, Sástan fell a rágan de Marco Carlach gan escaile an ecin chúl. Will Collation san Neil Barahish le buint well tá. Baistú a chárigan slúr is an réiteúir stoilm an cineanamh. Beidir an slún ó beidir cidian an muir línan ó muir cool atá ceangaltí an réiteúir agus beidir gur cogur ina chluas ag rá leis go nearnú Collís an sin ar Ben Kerry TVSG. Nish can fish come out Kiroid White and Sop. Vic Soccer and Varig Fen Spade are showed. Shabrian time rod will am Togolish and Visicurut at all the Feshkins to click a shot. And da earning a Gary Bruce Suis or a Keel August a Gary Shellava oil a rash kind of egg Titcham Shear August Crunchy Gamorlet and Sheemsy up. Count Fadden Truston or Marco Carl. Well, for Pleasconson or Darren McInespy agus é túrlingt. Bhí an fel fachtige agus tá mé túir go dain féin. Bhúlteach an cártú de Darren McInespy. De léver sin? Sin agus sin cruúar Darren McInespy sin bhí thuúile gramíar an líróid agus cinnte bhí teagháil an ní nuim gró sé ar déon gró. Gan éon vinib sa chléir, déana cinnte. Curtin a rís Griffin a bogamach agus tá Goodman tre sé leanúnteach gan éon chosantóir le cois le feiscint le ceart. Sargent agus tá Bob Woodtige ar a chéile cóirach sa gansaí a libhre sé. Sna Daly sigarí Danny Murphy agus tá san leistigh an gúile paistúhachan ar a pínam again bhartaíanamh. Craig Intach and Shino Danny Murphy over na gapel Gentek David Sargent and slash game a hog share and Lena Dahat slat. Daimsik she Alex Tui August v Alex soccer galore con Danny Murphy Echo August v Brabu na Sul Ton Barnish and Lady Egg Kerry Gudi Quincho on. Fermasha Murphy tá cúcin de féintí fachtas a fachtas again. When he green a dierigi hen a nocht and saw so drohad Noah. Gaffa fada a reached a Tyrone and Donnelly. Toka Gadassa get Tyrone agus Aganishiko and the toss agus David Martin mar spruik mahastig. Dakrachti get Higo Slatra le shoot. Farlianish. Sugary Patrick Johnny and Captain. Farna Carrigan Moorde. John Curtin at Olistach Pashtu Wochel on sort Kashke a Guardian Manama Forna. Keencha up on the gapel Gentek John Curtin up and Jerry Glesh and Shellef of working to Rash was Nish Kerry and Brownsea. Shachan Murphy a reached. Queen attack Trasna and da every code Martian a Yechant Lechele. Ruher Dassigan Keller at the top, Bumper to the Gusset and Saga, August Tasha Currently on Corner Barrack. Sar Horshach. Agus Kriach again Ben Keller. Hilrig Shea and G Halibur in the John Curtin Larna Park like Arker and Pass Shin Danny Murphy. Good G Ben Keller Agus Jin Urker. It's an Angok and Shin Keller. Kadim or Kriach Agus and Shin New Jesher down a cool Byrak here Rowan Donnelly so cool. Well the Tyrone Ochkin the Fintile Kukin Huntasig Nero Ada Ohen Shin Fragre Dor of Gekiri Ach Bishur Alta. Got the Tyrone and Ahud, Tarkik Slassa and Sohaka. On no Maternacht and Giedla, Sinead Clifford. Ni has to go Wayne Cullinan and score a gale in ish, Dira Grimishim Risha. Pierce MacDonald. Kush came and they get showed. I got how long will in Captain Raytour. Sha and Ger Kushak on Raytour and Shin, August Rinshan, Kina East Louis, the Clicky Guinea, Kerry, so top the Boon Shasfak Lefek Isle, August Lanunukas Lefek in a Kid Kenyan Shin. Nishta
Town 2 I another get Tyrone and so Kerry did again Eichlachar adults a chance to curtain on a Yimmer to get Varlar Park. Marco Karen, her Nasharish Gri curtain, Mulgrew Kurdahoga, Mike O'Shea attacked the go with their shoot. Stachel Larsley Maravil Sergeant. Anoch it's Bosch and Ishram Lina Lawn Tussig, Agasation, Ahanta and Son, Agason Pass Conivaris, talking at Tygo O'Connell. On Khosharish to Shakini Kelleher. Erias Oig. Dakadulling Lecklish Tog Griffin Tavistig Dog. Ben Kelleher. Ach Lagirach der Dere here. It's true Shin of Rain, Marvian Coimert, Aintuck and Shin O'Keery, Marluig Tunshin, Dahan Sheer and Sposs, Os Corn, Cool Kiri, August Bishin, Tilchinok, and Pass Kusha, Kirk on Tussig, Ochni Worshid, and Luke Seerheg and Jerry Tusk, Growing Creek, Lag and Shinnig Ben Kelleher. In your Tavine, Agus, you're here for you, Roy can get Kerry, seeking to get Tyrone, Ach Locht, on Twishka to Dirk Shechno Galader Leminen, Istach Larsley. Vi mean vi long off Istach, but soon they get him with Martin, Shine Tere, on Hiedla, on Bat and so, Glehla, Hanish the Manure, Beg Agagun Gilead, and all the Harrings, the Session, Eros Marchorok, Oh Sach Tere, Bouti Bioga. In Ochtering da in Conleth is Griffin Action, Ferrelis Selina Lawn Tussichin, Ben Keller, a Reimchig Bedron scored as Tachli and Count Dernach Sichidla, on Coulson, Le Rasper Stachagoon Barrig, on Leon Toyn, Agus Bekiri a Fogant, Brass Oster, our Cart Mishnik Dove, Ach Nimidach Labellig, Shinile, Tafilach Ledol Fossen, so Shamar Hassan check Kiri here in the shaft, Tyrone Nida Hocht, she's good to come. Good morning, the brain. Sean, thanks for joining me here. How do you assess that first half? I think both teams started very nervously. It was just score for score, tat for the first, must have been 10, 15 minutes. And then we got a bit of ascendancy, and then Kerry went straight back up, punished one of our mistakes in the middle of the park. So there's still a lot to play for. Looking ahead to the second half now, what do you need to consider at half-time there? What do you think changes you might need to make? I think we just need to let the shackles off and go at it. There's a significant breeze there coming down the pitch we played with it, so we know that the effort in the second half is going to have to be huge to get back into the game and go on to win it if we are to do that. So I think the boys know themselves without us having to say it. Garmaga, thank you. On the Céadla go Joe, Céadla na raibh na fórna gobar chob suas go dtí Cúl Kelleher a dridum le deire an Céadla rud a chágan ghfuil bearna chácholína an na fórna ag le ham. Kerry in the shaft, Tyrone ná de hocht, and Alicia McRoy. Clí mór an achéin comórtas gan áras agus ha mi de dridum le deir na gréibh a difriúla beg achimar a gwinger le canis minúr pelle na héireann ihe amárach ag hochtach le comáile clí carú canis chréibh pelle na man TG Cahar agus sin a nuas na clí le canis le éireann in na máint na seintre a tarsúil har an deir seachta na seochomá agus cuasaí comógíochta leis. So ihe amárach GA fehe chuig 8 log. So Annie Chéad Labby Harvey Simul and so Drihid Noah Kerry Tosig in a shaft le 9 hocht. Agus é don an coolla bhí Kelleher hánig sin so díreach fuing an imróre an a vogus an immer tige agus a luch séir fuinte machen son. Do chret an coimert son vís chotóca le Danny Murphy sa chéad le ach cíimiid an son ar a chainse spás is tócha tá Tyrone James Daly a clúdach an lár ach tseach an cían son féchar glóiseach Kelleher tach timppel táige catá sé déanamh táige daní catá sé déanamh néach danahí tach trasnar nó bheith cicéir ach sáchríoch ach féchan glóiseocht an son pass tóist in an orlí agus néach ééis sin na stad. Yeah, golóir le déanamh ge fósnar fuair sé Shelliver an líróid agus anna chríoch ag an ledóg gohfuil anna chuid cainte faoi Ben Kelleher an son. So sin an cool táchtach cad faoi Tyrone. Actually, denna carcolóir lár park go háir. Yeah, anna láidir lár na park as you buach an dancuid an cad agus go mór an lína lechúil faoin na brise an seo sa cédul sios é an cuin na bhúnt an líróid agus a railó chun cín a ríis. Beidir nach bhfuil si de gaimsú na scóna ón Shelliv sin a bhfuil si de bhúch an de ríis céin an seo Thomas Meenan a bhfuil faoin brise an seo agus tá spás ult cos a Luke David McCaig le lin an Céadlan sin má bhún tú an kick amach tá spás an agus sin a bhfuil le feiscint an so bhún siad an kick is deachhuiig an lán tusaí an sin Diarmid Martin Jenna go hanmach an líir de búch an agus aimim si sin scór an scóin sin a cé go bhfuil
seachtas up cín bút an gic amach, níl siad a gáim sin na scór agus tíh hir don gcuí sin a bhí ina grimman sin, beidir go an níos mór le feiscint wathó sin. Agus beidir seo an tain seans cool a chróidir nuair a banning tuair an glúiseach den seo ríis tugan an pass tras na branda tá fear séir tíh sé ó lang ago an cúlín an sin, so bra feiceach go héh cad bhfuil dul a ráideach Tyrone ach beidir níl na scór náim seach go dtí seo. Ok, 8 scór an taobh tá fuite ag Tyrone agus ag Kerry ach an ratáchtach ná go bhfuil cool ina measc de bhaintear na riocht a rud a hágan ana seacht le náid a 8 chantá géad ba chun lína den na fórda. Peter Canavan a mascan slua and so agus galore Curragus Kainte cuairtah becerta marrá an son idir ré agus mainter heroin. Ní siad bórtha ach tá sí chun deirg géana seach le náid a Kerry chun ceann ar Ashchuig David agus Brianling. Se adur vinnig Niall Morgan taobh seo na park amach is féidir sin réiteoir an fel a chahabh in ard an son an méid sin diantaige le hairach chuig de dul de bhuaigh Tyrone in chiad cheann Michael sé i ddírig an council a bhuachtan de Kerry. Ach tá sí fachtaige Cathal Farley fer a bhfuil tunnachar nach beagaige ar chóirsaí ón maracha se Farley se chun déilínis. Níor scóráil Tyrone sa chuigneam a dearnacht an géad le trá ag go bhfuair Kerry héana dó. Iad an cuinenis. I ddírig techt ar a chiatóig tuigeann an cosantóir go má eisiút sné giráid bhaid. Tá an bhartíonn ag cuin agus an chiatóig ealaíonta san a déanamh an Se cadé mar ragreg Tyrone ag túsan dar an lean seo agus fear airgeil Ciaráin iad an cuin ina néanaar stóca ag tógáil an treid I dro Kerry agus ag rála Kerry nach bhfuil Jerry le Tyrone seo agus goúil siad ré chun caithas a darna le. Se agus tá an bhearna ítanis go pointe a bháin ag siúd héna seachtaige clas Kerry náidirna ag buachlaí heroin an áidir leis do faigh Michael sé prisin na caiide fachta ag Kerry scúpachan cínig Murphy agus taigó Conleth Elliot Kerr a fnacht leiseach tá Murphy treis a ríist glúiseach isteach sa spásan san hawl. Marcus Clifford a teachtó hebh shot na parke ach tá Farley treis a dhiiscint. Bhí Nicholas an a bhd a Kerry nuair hansisteach goinni bhío an nádernach is tócha go bhic for é siúd lún ó máil ach idir an dáling Sergeant gafisteach I bhalla cluthe agus bhfuil ráfeinte sa fachtaige Griffin Neil. Neil ach bé na deisna an dó Kerry sa darn lá le chórna go faoimar bhí ag Tyrone sa céad lá ríis an farsin David Sargent I láir néananig a croigh an deis do Kevin Griffin agus just is tócha go gróin mí crinne sa chuisteach ar an uair sin, but chucking na deisna sin do Kerry's darn lá agus máta siad magalóir chuir siad go mór le na deisna an críomh seo bhuachans. Nis cíimiid chuns mar a bheith an chic amach ag Ron Danley. Decreachta ag Rory Kennedy bátaí dul peoins hían an lína cúig déad ar a stad. Go háirithe agus é dul go clíthráin na parke. Scéal cíanna bheagnú bhór agus neadar an rah sanna geisteige ach tóca fé lán teolann sannaige I Don Quinn. Pilladúir anna chumasacha é seo. Stacharí MacDonald inis. Déidir an córaút an gosan tóir, Michael sé teachtaseach beagráin beag lubar nach leis an meic an son an chic ar géalte. Seagus an ceartach an réiteo go rís Pierce McDonald le léir mion Tyrone an seosta darn lá agus bhí sé le ráig Sean Murphy rivan an brisil le ama go méach orthú sort ag fáil ré leis na shackles mar a chuir sé ar agus tá siad níos GRE ag túsan darn lá nó mar bhí siad scéad le. Dúil siúgadín gic amachta a bhfuil an peinte fachtaige ó an lang tágad dain ach an cic amach again gúil báda tháinig Quinn agus siúl ceart fé. Se bhí sé bhí lán seol nar a bhuair sin líorthús bhí sé Harbh Kroger an tíblin an sin agus bhí sé ráte agad a bhríon mar nearna é sin déon gró ó Ronan Donnelly bin cic amach sin sco. Nes mar sin, cadern tú le cuasaí tríú mat go le caite, ráfeinte ag Tyrone, rud gráidir siúrálta caintear ag an missionáide le túhís na fracha go hálan ar fadan son. Freigra tastáiltanis ó Kerry tá Marcus Clifford gafach an cín, se chuin agus tá túhí taobh leis, tá deis
an bhahansa ge Kerry isteach go Taigo Conleth near an pass úntach ach beidir go bhéadach macaí chun in rudagnach nóthú tá faointe ge freagra láthirach again riocht. Se nach nearna sé go hinnta Taigo Conleth an tíblíine, but arcar sin ó Alex Tuhi Larna Parker ní bhhain gur bhuaigh sé an líróid agus an sellh an geic amach, but thug sé an pass dearnach an sin de Taigo Conleth chun an scór a chrothú do Kerry. Se áfeinte dis ge Taigo Conleth tránhóna. Nis gafa garid an trosa. Pointe chun tosa gotá Kerry. An ré má heisi díana bhéine David heisi treisiú díring an sa drochad nua. Kieran McChrystal. Tá rúthar díanta ge Colton, bearna oscailte chuma. David Sargent a leanún Colton Shear. Seachún Mulgrew. Fu sé scór úntach an santa chéadle ach tá chimachar a ríist líad a begáin ach tá bearna Mulgrew ige McChrystal. Sheridan dírige chur dá bhaile. Tá Sheridan sínta agus gorta Martin leanna chitó. Tá sé sin go háling ige Diarmaid Martin. Tuairste go hinnta go Diarmaid Martin nuair seo an gitóg chuir clúlín aontacar an jaasóg sa chéad le agus arcan sin an prabín beag sin a chur an dalamlóg ar chosantóirí Chiarí agus críoch aontaach in éid na gaithe le cara an trasnain. The Lewis Grevron in Sheridan Heath, Fer Cruig Trafalta and Farsa, Fer Roa, ach tá gortú tála hin sanda, ach an chumar gmeise Carcalór, Coram Arish Marsin, Dírachos can cúgneumut Catin sa Tarnala. A bhrí an crunchy intas or an méad kicking amach atá buirte ag an dá iran. Tá sé feici agin le cúpa seachtain an nuas go bhfuil sé deachar do kick amach féin a bhuacans, but tá an dá iran ag éirí go hinnta an seo leis. An hocht as a de a bhí an dáirn an it san na stats a bhí go ag le Hammerstein an gurba. Ceanna le buirte get Tyrone an son ar kick amach Chiarí. Mac an Espy. Steach go dtí Mulgrew, Bert de Raiscigh na fórna seo. Trastan na parki go dtí Tomás Meenan. Alex Tuhin is agus up in the dune of a geshoot. Beidir go chinned Meenan Graham Road and son ach tá Shelley Fósige. Shigri Quinn. Nish Martian, Owen Long. Sheridan, another bit check here at Fon Gate. Bottoon and son agus Bottoon her Mashige Kerry agus well Owen Long atá túr fen score ach lecht go marirecht. Se bhí si faoi brú milteach an sin agus céhí an chun an brúachúr ach John Corton a ríist. Tá sé ngaí an áitiniu agus leis an lab locháil an sin chuir sé steachas dócha ar Owen Long agus céalaigh sé sin go raibh iirecht ní crin ag an lán tosaí ó Tyrone. Se rá fellir a barca ríis. Mag le scóráil tá 7 gúl géilte ag Kerry, well, agus 7 ag Tyrone go dtí seo sa bheachtas. 7 gúl scóráilta ag Kerry, 9 ag Tyrone. Anna chóra mar éis den ádan san le Padraig Goodman. De bhí ar gur chuig san clíhánach óna chorn. Owen Joy, Shachary Curtin, Búte go maithige, go dtú go bháilte. Chofad le Tuí. Kevin Griffin, díreach leistigh do. Agus tá siad ón de bhil Marco Carl má bhí an gág ag gróid White leis. Sigri Marcus Clifford. Griffin a ríis de techt na ró. Trú meilt a láideach aige. David Sargent. Farsa aus, fear na mistéalach, steach í gróid White inis. Agus gandá, well, tá sé tre scuile fé agus tá chófeinte fachtan son ag gróid White. Se luigh mé cór na gaithe agus na deisna bheith an sa darn lá na coolíní de luachá faoin se áilann sin agus an getógan sin Garroch White. Is tógan nach go cosintúirí Tyrone ag súil leis an iirecht ar an getóg, but bheith sé go brawn é sin dhéanamh. Is díoch an rá cuinig má tú díoch teach bhéar an gleis an Neil Joel Kerr ar fáil de Tyrone Tranóna. West Ham atá mar bháiste ag siúdanis. Ach ina iamish tá lead na Tyrone a líamachar a hénig an sa agus iad go láidir san na maíocht cé goin cinne sin mithe ina gine. Agus de héig McChrystal go má go chaise an fellúirt isteach a lá an Chiaríg.
Sha agus tá sé so ece inniu just cécho clachtas dá ar na fiosí a nua níl ir de sarú a bháin ar an riad a bháin leis an trí agus trí cosantóirí agus an cúlbair a fannach siar. Clifford a bhí trabhach an cín an san bhí duine beta siile leis agus é dulch an cín an chic sé ar tóca garad. Griffin atá go má inúil ar na paintí a hógant las mud an stúad a hat méadar bhí seans leis ach da bhain sé sergeant amach. Trascaí Marcus Clifford. An tarna le a gunne bhíos an gur scoráil Kerry trí cín as a chéile gur a bhíú gá faointe iad. Mike O'Shea, slachtathe geisiút. Obair bha ige Tyrone agus go dain féin tá an taistrú seileibh. Fachtanú batún dianta ge Kerry péléamh a hagotar. Sha stoga gur chuir sé a láb chur Kevin Griffin a láb ar an díróideach ar an talamh agus níos deisiigh Tyrone dul an brithe an sí, but níl mór an luas ag buint leis an íirecht just seo fí láthair. Se naine mut goile caite sa tarna le. Se chuin Goodman. Steach Lorsley agus Meenan. Trúr méilta geisiút ach tá an trúr fácan a dhéige. McDonald. Nis bhfuil sarú maid le hibrecha chluisbá manúr nó go dain féin béca chun slua agus tá an réiteoir tá san tarlathe agus tá kickséir á bhrunna an sa híróin aigen chúil. Sha leirinte sin just cécho curmach as gaid a bheith ann agus bheith ardalach maidir leis an réal sin agus tugann sin deis ionach into ón lang an sin barna leiú an seo. Nach chatte an tunnach ra bhín gan slúis chúsaí sa gnééis sin go háirithe ón lang áirithe go deasa geisiú isteach ar sa drastáin. Is tóca go míon an slúí gcónaí a géirí cabhar a thuirt don réiteoir a bhréon agus tá sé níos feicálaí agus níos suntasaí inis. Se cabharnú tróir. Pescéile éon faointe a bháin a ríist atara. Bhí na húdar don dúrim go meach sé seo teann marchlathe hiach raibh ceartacha. Mar sin Rory Kennedy na hisálan san agus a rééis gafa go díal san air ag Marco Carla Stoilm. Leis Sergeant is sáinan san na cosa tu go leisige. Geróid White. Cé a dhéannig lécht a hénig tránóna. Cé a dhéannig an corcinúnach. Griffin ar a cortan beidir feire seo. Dag Lewis Shechan Keen Gomahanson er chnig sin bharna. Clifford tachtos na coola hemach, teist do chintu gref do hin faka here. Stackeri Taigo Conleth búte san air again. Ach a reist an nert again Goodman and son. Agus an skill, nish marsin will a Lewis again. Ní locht off I wish. Carl Farley. Caidan Arden sa níl éon órlacha chéile go éon cheandan dá éidir agus tá strachtúr má le fiscint, tá chuige le fiscint gan tracht chumas scóráil agus seachún James Daly an count an Arden ag a deasagin réad an a díal fág fúmsa sin sa Rory Kennedy. Nis, begáin Arden go Farley cin a bhéon leisaige Se léirú neart na gluithe sin a bhréon leis an íireach sin ó James Daly go hard sa spéir agus tháinig go mhaílar an líróide ag dul drón chuúil agus thugann sin deis do Rory Kennedy íáil. Eiste big John Curtin buocht an réiteoireann san bhí Thomas Meenan a chuir annach chuid brúar fadar. An oberthadíanta gan versa tránóna Marco Carroll ní man scórála ach a bucht an seilbh an gicamach is sní na himire agus seachún Kerry ar éistenis. Owen Joy. A bhíar Jacket a bhirna Griffin má cheartínte tá aga gur gá faointe. Buirte ar nós cumanum ag Kevin Griffin ar Go neafasach ó Kevin Griffin an sin chun luas a bhuair sin líród ní aon duine aon rud ina agneige seachas an coolín sin a áil agus just cecho nádúrthe a bhí sé ag stúrú an líród th an trasláin. Geen scoren nu again.
agus tá Darren McInnesby buinte lecht na himar ná dearnach Matthew F. Daly tucaisteach ag Tyrone agus Nick Lacey istigan áit Tygo Conleth sochna mar súla sin mar rudige Wayne Quinlan nach dhéon O'Connell agus McInnesby a míle díhil sa Tyrone. Jack, da Jimmer an dá mar sin a role inniu a lehéad Nick Lacey Jack in roar browsach agus bhí trúnach go nach mór éigear an tic le canis na hána sé seach bhí sé simil a mé sin an bartin í anamh ríist. Kick'amach buit ag Ben Keller a ríist an ré in a díal an trosa séigeróid hhaidach tá sé mihir yes agus fóraíl Kedicín fóraíl an taobh agus na fórin inis. Se Harbh ulbhíonach an sin ó Gerald White a sin ráite tuigeann sé an luach a bhhaine leis na scór na gáfuinte sin agus leis an barna is trí cúlíid an fórne be an chéad scór eile Harbh ciúnach an seo. Se Wayne Quinlan an trí bliana ag Wayne Corcaigh agus se na tuismóirí ach tá sé súlin is go méid ábhar ceiliúrtha ag an riocht an sa Tyrone ach an féad le máil grú agus a cháileacathe I chintiún átálaigh san tá Goodman teachtaisteach sa chluthe anna bhfuil ar fad an cóngur chun a chúin rahí á lorad tá Bert Sayer Pierce McDonalds Doris Iata ag Kerry Pádraig Goodman trastan na park a ríist Tá si a dírig pointe a chláirú Diarmid Mark nach de dhéintsean rahalú dhéintse dearú de rebel amach le Kerry an légar ádathe ag Tygo Slattere se chun Nick Lacey inis mína ná bharú hénig I dírig teachtaobh a chúnta a sé se chusneann le hascú Nick Lacey an fel tucha go dtí taobhil in the park agus tá Alex Tuhí Sayer inis de Kerry agus tá ceann áirseilte trasna ní raibh sin sotna an súd mar éireacht mátá. Se an immertig dólúg híomh amháin go dtí an tíomh eile Honna gur Pádraig Goodman troi chun cín an Jesh Crohi Diarmid Martin cad é mar cosint a rinne Tygo Slattere stígan sin agus sin an rúthir díreach rin sé agus an luas a chur Alex Lacey leis an gluiseach an sin in í sin caiimar rágal me Harbh tóga leis an dáir an seo agus an lú clasíocht taghaú agus kicks Nis Kevin Griffin isteach an tugadí Kelleher be seo puile mar na meice Ord chosantige Elliot Kerr a hamáint ón gúl. Ionach agus sin Elliot Kerr agus an ária hábháil sé a chúlbáir an sin tréis an botún agus is tóga gur hábháil sé a Tyrone an seo iad le ceannas miúnú argar sin a rís just droch teagháilir in sé agus rinne Kevin Griffin an cinna ceart agus ceap mé gur an far ceart an áit ceart agus is tóga gur ró nar ecan tú ar Elliot Kerr an sin a rís agus an Gian cosintá dhéana bheige. Se tá an chosaint bha gach pe chotáchtach agus atá na scór na ón de bhaile. An rud fi Elliot Kerr an sin grúnear sé go dlathach níor thuigh sé sa risk nó sa chance go ngéalach sé kick píneach ar so móla mór ag dul an bharó go airge Kieran. A chanéir na dála tá kick chuig beidir a stadan sa inisige Kevin Griffin. Díirich téiste scór ráfeinte chláró tá ceann an stúra go hálinn ar fad ag an láta sé. Se luigh mé cúpan ón hin cé go ná dúrtha is go neampas is bhí sé leis an iirecht ón immert agus archar an stíl a bhí aige an sin leis an kick gahad a chuig méadú agus fágan sin inis bhfuil barna ag méadúid an dáir an seo agus deis ionach i Kerry inis trogur ag. Vincent Kern tucaisteach ag Tyrone Pierce McDonald tuisin fáiceach ágan tá cheirifaí teatrad an géadúir Tyrone bhfuil freagra I Tyrone buirtisteach an son agus tóca go deas an son ag Tyrone Caig le héad I mol grúin isis agus beidir Iadrán Quinn a gomas a léirú tá Quinn treis a chéile córa go chuirta hansa agus tá sé dustig a míle bháide agus a réist Iadrán Quinn Yarú sé an féil tá deis fósacha an cúile útas na nútas Michael Shea Snitte trí bhearna beag again pass live and son John Curtin Tanis a garsoin deire hir iirecht eile Catá tarlúint Mínan Michael Shea deire hir Ord agus agur chósaí nua bhfuil Platoon tóca gabhil grú an éile rinne faoíocht ag an gluthe fel áthir Owen Long Sigur Peter Colton Gáine mar dúg fáca ag gluthe ceannis
na miniúr. Tá deise get Tyrone in eigen chuileach agus tá faointe fachta go háling ar fadan son de Tyrone again Matthew F. Daly. Cooling again Jerry Matthew F. Daly a cadéim of pasta Emerha. Agus mola mór dul den far on the tres shock the shock tá sé Geary a rian ágail an gleiki canna seo. Is tóga gohfuil Imri an dáhí a bheith tuirseach a bhrian cadé mar deis a bhí an sin de híró an bhúil siad an pola agus an sin arcar seo an brú a chuir siad ar Kerry agus iad a gurí teach amach agus lean botú nóán go dtí botú eile ach sa Jeru chláraigh Tyrone an Coolín agus leidigh siad an barna go dtí Coolháin. Se trícinn de faointí an ádeiste firbúla Goodman tá chléir útach imime sa tarna leige agus na honna de henis na cosa fisáilte de Tyrone a léadú hennig chuma. Cathal Farley tá mínan a géalamh na caide. Alex Tui tá obna dionmhaige Alex inis. Iad chun hebh go rúmpa mínan harnas lasmo a ríist. Seo chuin Daly. From a pro fir. Mulgrew. Fáisce a chur a get Tyrone ar Kerry. Tef sem a hainisteoibh. James Daly. Sian Suggery Long, agus má chain Long ar náise tá sé stig an lá tosaí Harse dras nán a le héad de hans. Chance ionach de cool an sin de Tyrone agus luigh tú gohfuil Pádraig Goodman tar éis teach a tréan san immert déadá an mud cían ará faoi James Daly a croig an deis sin de Owen Long agus is créicnóir ionach é Owen Long agus ní ró ach cúpla orlach idir é agus cool ach níos tágaí fós ní le gá coolí leis idir na fáine. Cúlcín get Owen Long. Tá an levéil áirithe get Tyrone gan éon áras le cuineom tan nuas. A bhfuil man tardú cíanna a get Kerry. Iadán Quinn. Stechan Suggery Donaghy. An captain a chárdóig an corn mar hin leo. Peter Colton. Sergeant a clí le siúd. Amach go dtí mínan agus a rís túí atá mar chéile córacha go sin. Caite siar cynnig ymeg na ffôn eisiau twyd eich yn y chéile glahel eich anis na sínsar choma cian yn tachtan sy'n chwn Donaghy ystach a larsni Matthew F. Daly which a struck hyn oes ta kick Erika brown to get Thomas Murphy drama cart Nar bíon drama i gcónaí an nar thugann na chunda seo ar chéile. Luigh mé an díreachas ó bhaine na Tyrone an seo sa darn lá agus ag fáil brabús as Matthew Daly atá tar éis teach mar óna dí fuair sé coolí níos luia an neis tá sé tar éis kick Pinos a áil dá iarn agus teach bhí Peter Colton chun cíanais in áireach ar Rory Kellys na cool agus déadach seo a bheith cinúnach. Se fer in tánach Peter Colton. Inis Núriamh. Neadathe. Chuma has íonach Joel Kerr éon lá de West Ham. Scored an sco. Tá Tyrone chun tosaigh. Bhí sé sin snasta ó Peter Colton. An fearr is soccer sa drahad nua inniu. I mar an angach agus níú deisir bí ag Rory Kellys na cool agus a níis tá Tyrone chun cín tá an clica seo agus an mental of luscú an náin as an náil agus an siamsaíocht ionach ag buint leis. James Cassan took a stock again Wayne Quillen, Michael Shea, Pinchamachaco. Agus tá chluthe úpa bonus ciúna nachar cúna siad an iommatí a get Tyrone. An fel taco go fad le John Curtin. Clifford inis, isteach a lársní go dtí Cassan an fear nua. Griffin Bugamach agus tá Kelleher istig a méle chúil a get Kerry. Danny Murphy, go tóiste, bhfuil Callí seo nílar sa Thomas Murphy agus idir frihúil sé seachúil clasóg Tyrone. An cúnta a bhuaig craibh na héireann faoi fithe im líana. Má bhuain siad an nuamh beag gháithán nas an dáithán búte agus aga gas na síintear álaigh a dhéanamh. Ach beag le héadí éadáin agus Kerry a cheistú san mar teoiric beidir. Nis, seach niomad, begáin in a chuis. Pádraig Goodman. Tahag sa versa agus ag glúiseacht chun tosaigh. James Mulgrew. Anna chórach ar fad idir Mulgrew agus John Curtin tán hóna. Nis mar sin mar Crystal ar ag glíthe annach mínan. Bagóbar dóis. Kevin Griffin, Tadika Shira get Kerry mar chawr.
Colton, Hinche den Egner Stige Glushach, agus Porter Stige Hollinger Fadige Farley, Nishwash and Haringel, Elliot Kerr, Yeshak Zephori Elias. Ach, a well Sha Foril, Town of the Tachtestach. One of the Tachtestach was Thomas Fuish of doing a league. Jesh Intag Elliot Kerr and Shin Crohiag a Hintag Cahal Farley, the Revuxian pass Cushius Jack. Agus be Gmore Elliot knock Roshian on and Barty Yen of Fuimer Rinsher and T. Belgian Fartney's Luhia. Podriga Manin o Lisboel, Takestach de Kerry. Tashat Pinte, Hunderig, Jared Donnelly, Sushis Fanatavlina o Hosneimer. Nish on Kinedach, Amach Galorna Park and Matthew F. Daly, Gerhalian to Agus Ganyaspiach and Son, Elorna Park. Agus tá Tyrone, Tresh Fiausu Gamor and Counts and Mata, Meher Forail, and Shayu Cown, Tá Gaga Kerry le bout the Shelva. Tá Marta, Maestrat Lane Tyrone Larna Park, Agus and Farshaw, Matthew F. Daly Tarish on Tija Akasa Larna Park, Agus be Ann Osser, Jared Donnelly, Le Chunaker and Avincia, the Shadan Labs, the Holiday Fainuga Hintato. Shata on longest oilum, he's Agus tá Crown Preaker Tinisher showed. Ronan Sheridan, Erauson La Dernach, Amachadi Curtin. Then Newbridge, Melt the Hig again. Talk against Sergeant, Agus a quad, so you can never shake a reached. Ishnina Himmer Ta Curtin, Nick Lacey Hofad Letui. A Gloshucht Fanically Hind Suis. Fachtanition saw. Again, Kerry, agus another minute, Johnny Murphy, agus Lena Hitoig. Coram reached and ahead the fainter. And ahead the fainter, ahead the canner, Danny Murphy. Curing the lore to Darn Lal, Kaime Raw, but Noravi, Jig, Gala Cannerock, in Amon Gatter, Cassia Suis, agus Kintin Shanish, Gwilmage, our co score, agus Kuig Numid Father and Glug. Sha, agus Raw fainter, I'm sure Johnny Murphy, Tronona. On slow fad Elurig, on Shasta on Howl, long Gunnel, Iki Mensi Hod Sirens on Howl, Agastal Dirva on Dev Sohoma, Nish Martian, Ida Cockricht and the Gaelic City and Lloyd, Bortiga David Sargent, Shelif Gailte, Pasca Halling or Faddenson, Nu Passalta Halling Hofadle Mulgrew, Curtin, a Direct Tachteva Hulda, James Mulgrew. Mahanuil na score na Chlaro. Trustin Sogany meaning Omega Marco Hogan a Meg Tyrone a caution na National Sun. Sha, the Normandy Canunacan show being Socratic Chastall, agus be a failure Thomas meaning nor Huckrick Shea if she is, agus nor Crucian Skilshini Greek, Morris Cart, Mar Bajesh Intaki Shin. Peter Canavan, Maradot and Captain the hero and so and Naidig no Cohen or a Hugder Stan oil the Kerry, Suchla Canish free fair. Well, yet for Alex Tuya Lochto and some Vin Fell, Anna Hongracht and Davlina, Agus Viesiga Dakimatach Shestigi, Grav Bail on Gailach Shelev. Nesh and neither overskilte. Johnny, Hofadele Farley. Oh, there's Jackadassiga show that the Colton go out three on the Vogger Fall on Coole. Fachte get Tiro on your east. And Trussa Fachte again Vincent Gormley. Stackedy Cahill Farley. Oh, Hossend and son again Kerry and Vroig, Bader Curristach, and son again Nick Lacey. Nobby kind Yehel Agus Yegrish. More Gruinish. Cut out a glug. Raw Newmut Gulle. Henne Cardiac on Taiv. Claire Cart Cardia, Claire Cart Creve. Tiro in your eigen Hoen. On Long. Peg Mishnach Tastal, Chinro Elegando Tashiga Raw Ermal Kruger Rabach. Nashton Hoya Brady Gelson. Oberletian of an Ardle Alex Tui. On son of a Tiger Slaughter. On Farahun and son. Erausiga shoot. Agzamach le Buchri na Richter. Bin Bua Intak and Shino Tigo Slatter as this Kerry and Brehon C. Kevin Griffin. Ton Cortuck at the Elliot Corrigan. Achta Kara Wuchel.
Croig agus tháinig sé arnáis chun dúchar an Griffine. Isteach an tugadí Cassan. Nis Kevin Griffin. Isteach Tui. A dulce chance. Cai Tyrone bheith cuaramach gan kick séir ha Alex took a tréachta. Ní féidir crumme agus an bhráig a chur féin bell. Graham Scruglinson. Kiroid White. An counts an Meher Yesh. Agus fóríl again Gapdain. Newmut Falker. Mark Kennedy. A teachtasteach an áit Owen Long the Lewsgrave Owen Gorta agus Crown Baker Tinisher. Tá deisinis sige Farrig Leon Ali. Mark Kennedy. Rudegn de Yenov son na Cúise. Gan éon chluithe cailteige Kerry im líana. Gan éon chluithe cailteige Tyrone im líana. Tá sra ola buirteacha. Tá craobh ola buirteacha. Ach bhfuil sé an andóibh an caiiliúnta bhlaise tránóna. Is Garwin Fiss. Tócaige Marcus Clifford. Gan éon Wheeler. Shedinoma to bat a hot custom Hushagon, a Huddigan Raytor leis Kelleher, a toss dialed, Guilin the Gusson Dory, Tasha Ilahistach, Viman a Kainter Hashkiach, oh, Vrat the Huina, Ben Kelleher le painte. Ah, Cadé more score against Shinnig Ben Kelleher, Girak more big Chastolo Kerry on score individual as far Wakamore and you, August actually saw when Intic and Jerry Gururi Kennig is Hohen Shin Cool. Henna do get Ben Kelleher, Raffin to get Kevin Griffin, Raffin to get Tiger O'Connell. Shedaki to get Geroid White, Sneer Class Kerry, Takuiki to get Owen Long the heroine, Achbedig Ben Hiet Canella, and Countess Tachti, Mulgrew Trastagri, Matthew F. Daly, Hukru Hennig, Agus on Ray Arishta Turtamach, the third na Lord the Clay. Ah, me Owen Shinnig and Matthew F. Daly, Stoker, Leash on Gleeshin, Agus on Chonakar. All-guy legger and Glicker Shaw, the hearts of spare, just Hogan Glee or heaving all the clay of this or for real. On me, Jesh L.A. Tyrone. Be sure all to come Wayne Quinlan-Bocht. On Cree a Prabber a Deering. No on Quishle, Penny Ismaila Tainig. Rory Kennedy. But Father Geshout. And order le Kevin Griffin. Agus of Ark Toka Geshout. Nether share. Gaat de vannacht nu macht. Couple second melte. Stakker in de Lacey. Dine gegaan tegen de Lacey. Agus die ratje stakker John Testoin. Agus Nish Sha is a get Tyrone ha on Hickschlasse. David Mornan on the hole. Alan Coyne on there. So on Vert Verlin and Sotranone. Agus ta on Fell will Bucker and Keen again right tower. Agus Shachos kick Schlasse, tá kick sair fachte get Tyrone. Nader Reven Choristach an Vervi idir the count tapig a hogant. Ach kinne canoe geshin. Kinne canoe clinche is Kosul Gor Ahan and Rachel Rodegen, me chart, Bejer Ganyana Shave, Bejer Tischler, Guinea Egan, Teration, Tupman Hugshin, Kenya, Ach Show Jesh, Intak and Nishakas Kinunak, Ega Peter Colton. Agus Shabro. Wilcheown, Tosheown! Peter Colton, the Coramo Corsi. Ah, Cadé, mar Crogat the Lerrig and Varog Shin, Nihon Crogat, a good technicule, or Huckly Shea, if he and she is, August Ganyarn, she had Chagwell, Furra Fellish and Lerogs, in Agna Gaiha, a current dollar and a who score. And turn the count against shoots on Ona. Nish Marshin, Newmut Gulla. Shelly get Tyrone, a Machadi Mulgrew. Agus tá strike ma talón gemach. Clifford the get Hurda Villa. Cowdy Tachtanish. Sheeran Sugary Colton. John Cotton the get showed the Lesher Hurda Villa and Cooler Boot to reach to get Tyrone. Dermot Martin. Tasha Fachtiga Martin. Ta Tyrone Eliachan Keen. Eliachan Keen, August and far, a Honigas Jack in Arch Joel Care, on Meisha in a lake and Utah Tyrone, August and Crave of Wilkins Dive. Being tall escroocious and arch cart like an am cart, but we just sucker con him Jesha Hogar. Agus on kick him off the Hood Rory Kendi Garrett, a Dierig Shelvik into Achtashi Mehema Harish Davlina, Agus Tomitson Newma Turnoch, Tuchla Canish Nimenu,
an chréibh sa orthaige Electric Ireland ar éist. Agus tá potú dianta go mol grú. Sinna bhige Kerry ach caithir siad pointe a gáit an luaiseacht. Nes mar sin Sergeant a dtíre go héine uascailt an méid sin dianta má dhéanann siad cailí sé le túfar chun cían fel. Sé sin amach sé dianta go leistigh an chead a bhéidir rudnar duineach. Níl sé fiú le cáin na gaotha leistigh de réon Griffin. Búir te gaiad aige. Wire bhíoh secondí fáca. Alex Tuí leistigh. Tóca ge Alex. Griffin in a stack. Ben Kelleher áthas pointénig. An fel búirteige agus tá Elliot Kerr fébrú an sáige. Kelleher dolisteach Willéni an son. Níl ar sa Thomas Murphy a bhí búirte in a láthir. Agus tá nóhain diartaige Tyrone. Is siad Tyrone. Curry in éireann an nail cravery of búirtecha. An chiad ceann ó chábhíle sa de. Ná bí caint ar chráma siar amach go herbal. Sár chórach pelle. Sár chórach a bhréon bhí sé ar nós dornálathe sna bhauta dearnach an sin ag tuairt buile ar a chéile agus sa deara an buile a bhur Jaimard Martin leis an cúlín dearnach an fear a tháinig is teachta Joel Kerr. Tá Anyam Granta í star pelle Tyrone mar búirteoir críomhmuinir fiche a chuig. Ach tá sé seo anna dhéana chéirí bhíidir aus bhí deisige Ben Kelleher. Cheapas go gcuideach sé dorn leis an bell. Ach is fiste bheith caint sa thuas. Beag daoine aga ar duineach cailí sé núna ar duineach. Bheadh sé cóir ar lí an breise bheith going sa. Ach ní léon táachta buinte sin mar thuair iminis. Aontaíonn go hillias go thomláin leat agus bhí ag súil nó bhí Ben Kelleher ag drón cúil go bhuaíoh sé cúning agus go méoh níos mó siamsaíochta agin an seo. A caiimiid creidúnta thuirt do cosantóirí Tyrone gur léirigh siad an disciplín a bhí ag teastáil sna nóméid sin chun gan an kick siar a géalú agus. Cuinig an chic éidir go get Peter Colton, an chic sé Derek chníad a choramú get Peter Colton, sin crógacht. Gan dart ar dúin agus nuair léirí an fearóg an crógach sin cai sé mulla thuirstú, but an fear seo iad an chuin ceap mé ó hús go dearú an chlice gur thraigh sé an cín agus gur léirigh sé an ceannreacht a bhí ag teastáil ó Tyrone chun an críomh seo bhuach an sfar airgeil Ciarán agus an cúlín a bhuair sé go luas a dar lá. Ceap mé gur léirigh sé sin an mionna bhí ag Tyrone agus nachró siad chun géile seo aniu agus nachró siad chun draiad nua ágail gan an críomh seo. Se ben een slatoors den godele den tarne le Ger Danley captain an een banisteoor. Tuif leis neder na Dore le na hole ag Ger Danley. Ach Edan Conleth na hemmer Electric Ireland marsin. Ach hanig slowmoor sa galar tire tanone. Tyrone ta in hoogter en of. Kaves kad haar leuk fech aan schachtene. Ach maar het door te reist een kaidan een son. Elérig imróí an daibh agus iad féhrú mína dúra chafa bheith tóca leis. Chaibh bheith tóga leis agus bheith brodúil asú chomá plúr na nimróí an dá chundé an seo agus ag thug taispáintas den scotúing agus mátá siamsaíocht ar an leibhéal seo mac an seo i gríomh pell sin seir bé anna hasaring ar fad. Cé go bhfuair iad an chuin leach na himara ar an dáhíomh bhí taispáint ionach an sin. David Sargent ó Kerry a léirigh a scilna ilgnéach i rihan clica. Ben Kelleher de Kerry a bhfuair cúil agus gá cúil agus ba bheagnar nar chuirte an clic ar cóscóir an Gera. Sé ionach ar fad. Well, Pat Fenlon and son ó Electric Ireland agus brunna lecht na himmer and son Electric Ireland ar Edan Quinn far Edlich Hirain agus Tyrone. Se tá sé mó ar a barc is ceúra agus a tarringt anála beidir mar bhí sé cho town an son ag deire an teannas a bhíle bra ón seaán hail agus an slú híos fúin sa ach tá sé críochna agus is mar sé críochnig. Tyrone héna sé diag, Kerry héna có diag, tá banisteoir híos. Jerry Donnelly, you've had a couple of seconds to draw breath. I mean, what an epic encounter. I mean, what a performance by both sides. And how thrilling is it to come out the right side? I can't put it into words, to be perfectly honest with you. That game just went back and forth. And I feel for Wayne. Wayne's a great friend of mine, just through this football. That's the great thing about this role.
I was there a couple of years ago. I lost a All-Ireland final by a point. And you just wonder, will it ever come back? And the times there today, that Kerry team's unbelievable. They did us to the pin of our collar so many times. But wow, what about our boys at the end there? 4 down, 12 minutes ago against the wind. That's just them boys never say die. It's just incredible. And in that period, Jerry, you outscored Kerry by 1-4 to 2 points. I mean, and really you got that midfield dominance, your subs unloaded. And I suppose Dermot Martin, who hadn't been spoken about until Joel Kerr became unavailable, with 3 points starting your super sub today. That lad has put in the same work as all the rest of them boys. He picked up a couple of knocks as the year went on. And he was just coming to the boil nicely. And I said to him, Jim, well, this is going to be your day. And my God, was it what? Yeah, I mean, just describe to us those last few minutes, because it was an epic encounter. I think it came across that way on television as well. But there was incredible drama and tension right to the end. I mean, it was incredible there. Like that, you know, I think it was really good defended by our boys, but Kerry could say maybe they had a penalty. But just right, like that's the fine margins. Do you know what I mean? Ben maybe puts it over, fists it over the bar. We're going extra time. The forward he is, the great player he is, he wanted more, and we got back unbelievably. Elliot Kerr, I think it was, got the hand in, got the ball. And I tell you, Micheál, that final whistle going will be a memory I'll remember the rest of my life. You went in 2 down and playing into the breeze in the second half. But Tyrone came out, I just felt, a bit more pointed, a bit more aggressive at the start of that second half. So what was said inside? We were just too slow. Micheál, it was boys looking the wee handy ball rather than actually driving through and going through the middle. And we just said, look, boys, this game's still for us, but you got to go out and earn it. And, you know, we're looking bleak at times there. Kevin put over the 4 point, or the 45 to go 4 up. And you're looking on it saying we're against the Gale, we're 4 down. But geez, them boys give some performance there in that last 15 to come out. And I just, it hasn't sunk in yet, to be perfectly honest with you. The unfortunate person in all of this, of course, is Joel Kerr, who went over to West Ham and who was so central to all of your preparations, all the way up to the All-Ireland final. He's probably watching. I'm sure he's watching. Sure he is, and he is some lad. I really, really love that lad. And look, we knew from the very start this was going to be problematic. We knew July 1st was his cut-off date, and absolutely no issues with West Ham. They have financial investment in the kid. But what a lad, and it's just unbelievable that Dermot Martin, who came in for him, got the winning point to win Joel his All-Ireland medal, and I'm just delighted for him. Yeah. OK, well done, Jerry. Fantastic performance, and what a game. Unbelievable. Thank you. Man, thanks a million. Sure. And him fad a geistach le Ger Donlin san agus tá ucht van chamanú Glasgow Irla O'Brien san howler T Corn Tom Markham of Runner Chaptain hero into Pat Fennan Choma Kiana own agus sé Patrick Donaghy on Garrick Vor and Captain. Aghini Ushla Aaron Kedal Shees Bawailam Cogarges a goal Lashanda Erin Mayalar Tashpantas Pala Den Sky Kundan Tashpantas Pala the Kaijin Esarja the Wakamage Ariu Egliha Canish Naheran Ta Burabos Telcha Egandairan Mayalar Nahirak the Arinshid on Kliha Shaha Wokinch Bawailam Foster Marie has a goal Lishan Rachor Tomaso Moroku O Anodown Connie de Galyeva Mayalar Ard Kaijan Rachor up the Hugsha doing in you Gombui has Foster, the Wincher Kildara, August and Fark Intuck Shaw, Cedral St. Conleth's Park in Newbridge, which really is such a wonderful ground that does justice to any All-Ireland today. Gorgeous Wincher Kildara. I also want to thank our wonderful sponsors, Electric Ireland, represented today by Pat Fenlon, for being such wonderful partners to the GAA for so long. Ladies and gentlemen, a performance like this, putting these young men onto the field of play in an All-Ireland final, takes a lot of elements. It takes family, community, club, school and county, and of course, it takes these young men to have attitude, resilience and character to get them here today. Every single player who played today did themselves and their family and their club and their county credit. What an incredible game of football we had today. To the Kerry team, you did yourselves proud, and while you're disappointed, you know that in that green and gold, by virtue of the fact that you wear it, you put yourselves in the starting block later on as a senior to win All-Irelands. You have won the most National Leagues, you have won the most All-Irelands, and today is another step on that journey for you to senior. But for Tyrone, the treble is still on.
It is important today to note that you are under 20 All-Ireland champions, you are senior All-Ireland champions, you are in an All-Ireland semi-final on Saturday, and that is something for the rest of us in Ireland and who are interested throughout the world in Gaelic games to wonder at what Tyrone are doing in their clubs, in their schools, in their counties and in Garbahy to get these young lads to win All-Irelands. From the rest of the GAA, we salute Tyrone. And now, it gives me great pleasure. There's a young man to my right, a proud student of Dean McGurk School in Carrickmore, a proud son of Carrickmore GAA, and your captain today, Padraig Donaghy. It gives me great pleasure to present the Tommy Markin Cup to him today. Co-gorgeous. Estonian Gwyl Shit Sásta agus Brodúil. First of all, I'd like to thank the massive support that's thrown behind today. This unbelievable atmosphere on the Daffy 8 number 10. I'd like to thank Kildare for the use of the pitch. It's in savage condition. I'd also like to thank Kerry for the great game. I know we came down here probably not expecting such a tight challenge, and he's definitely put up to us. I'd also like to thank our management team who's put in serious work, not just this year, but over this last number of years, and it's in days like this here, it pays off. I'd also like to thank the referee and his officials for officiating a fair game. Finally, I'd like to wish good luck to the likes of Peter Colton and Joel Kerr, who's been lost in this journey, but they're still with us today. Thank you. Ní mór a dúirte méid a bhí a testáil a sé díre ar an geúra. Bhí seráilta ach luas atrána John Curtin san leis an géad scór chun Kerry a chur ar a sochart bhí sé siúd ar ás ach tháinig de héadí Colt International son. Bhí go chéan tarna pointe nach mór gobar gob chuid bhd an géad leis sin Diarmuid Martin ag chríochnig le pointe an bhua ach de chláirigh sé ceann luan son ach díreach rim le hama. Ben Keller a rás isteach agus den neadig sé ceann san go díal rud a thug Forest bar gháfainte de Kerry ag an rise ach de tháinig Tyrone amach mar a cloistegan Geróid Whitenson le scór bra de Kerry agus bhíidir chead féinte an tosig ach an son an chicéidir an neadathe go patente a ge Colton. Scór úntach a ge Danny Murphy an son chun iad a chortamú bog de bhain eile. De bhúr Tyrone an poliféró ach nar a fuór Diarmuid Martin a Hans. Daimteach sé pointe anna chinúnach ar fad Paint an bhua go dain hénig agus an éimeas Joel Kerr tá an bhartíanta a gé Tyrone sa chluthe ceannis mar a bhnach painte. Se nobí a cainte ar ghráma an Tyrone na neamh. I mean, bhí sé sin chomá is a bhí aon cluthe ceannis a bhí going ag aon grád is dul am Coleman. Dakar ar Kerry a cógard agus le Tyrone. Yeah, anna Dakar ar Kerry is tóca le trí nóid ag limach fiad ar Kerracúlín chun cín. Captú go rudí a dul gomadó ach bhí siad faoi bhrúar an gic amach an tamar fad I Lorna Park an sin agus leis an shelf sin dair le Tyrone seans nach cruú a rís a rís eile agus cé go ranne na cosantóirí iontacha ní rasí den an na blochan na cinúna sin a aimsú agus an kickpín ó sin a chas an cluthe tócha. An kick Erica se an ceann na ggóir Tyrone na tugach, ceann ná tugach de Kerry beidir ag an deire nílas a going an kick Erica bhí anna cad a bhreathanta é dán an ceann é seo a leannaí goibh? No, creúnta Tyrone, chruidir go deire chafáis sin ará, ní thugadidir suas riamh da men am róga lads here even these na kicking air gandát an breach son chadar wahan chad to go concine daim sig Peter Colton puintas ach
Fuller and pull a couple about the Homa, so Sin Diarmid Martin now le cooling and Fua. I mean, Cadé mar impact of Viga shoot that are not grab a contosu if you want. yeah, he's a kind lad on Quinn and son agus Dorche go be Sean Head Claire Hosnick Diarmid Martin in Leon agus time she chief Fint agus Viana Hunker Ger Nimmert a hen is on long on a rein Cherach and son Stigach vis an a hoka Homale to spawn to she on a Dimrory Kerry and son mo. Do you know, like Tauchi on a Yal Rompa like in Anzi Kerry agus Kahashed Fiachan share an glass on of Togant Woig agus Tach the Rish mar ta Anna Chadunta is told go rin an fern banistíocht de Kerry sar job loha agus mar a loig common near Iri Grove loha Gikamach Fénig agus is told se derish in bitter on rud smó a bhí an buntáiste smó a bhí get Tyrone. Yeah, Luig tú Lar Park ag túsna himar a racecho cinúnach is a bheitse agus sa cearú dearnach go háir is díirech an son a bhuaig agus a buach agus a caiilech an cléthe. Yeah, well, Neilm just a kainter na himróí a bhí gimmert láhart na buirsíocha is tócha caiig imróí bheith kickamach Garrett chomá Lord Kickamach ar na Clehan agus nadidir an Revenert an Ronig Rory Kennedy nor bhí sé tógant an Kickamach ach just bhí Tyrone sa deire frididir dá chéile Gaule fear ar a bhíidir ag an deire ar fad ach nuair a fuidir an deis cínú Kerry ha sé den nuas sa bhlachara níor héileidir Niclési an sunna a chahabh sin héin síos ar an gaiid ach lenadidir ortha Tyrone lenadidir go deire agus chrudidir go deire agus sin éon difríocht téine sé diaag le héna cúigiag barna fearbheog agus gan dát bhí cúpla deise Kerry be sé díach beidir nar bhuaidir cúpla scór Danny seo ceanna bháin ó Ben Keller chuig Harris se trasná nadidir raibh sé dul gorbáil. Hábháil a bhíon. Sábháil, yeah. Míála Ben Keller an sin. Yeah, agus tá banistóir na fórna Wayne Quillen and Tagach and Larting and Sarah Daidlina Wayne. It was a hair's breadth between victory and defeat here this afternoon. I mean, you must be devastated, but you're very proud, I'm sure, your players at the same time. I am, yeah. I don't know how well this interview is going to go, Michal, because I'm fairly emotional now. Yeah, we always talk about, the game, it's margins, tiniest of margins, and fortunately we suffered on the wrong side of it today, and I just have to say, like, those lads that we have, those minors, were absolutely unbelievable today. Like, those Kerry minors this year have given us so much. They've given the county so much. They've given it a lift. And hearing the crowd today, like, and seeing the seniors in Croke Park, I mean, it's for me, it's what our county is about. I mean, as Kerry people, we just got to realise, like, we're stronger together. We're stronger together, and hopefully our seniors can do the job next Saturday and stuff like that. And just at the minute, it's a desperate one to take. Like, and I mean that from, I'm not talking about myself. It's just when I think of the players and when I think of their families and their clubs and the whole journey they've been on, and it's at an end now. And it's my job to go into that dressing room and tell them how proud we are of them, how, like, the standards they kept all year, and that our county can only just get better when you have not just great players, great young fellas coming through the whole time. Yeah, I mean, look, we appreciate you coming over, and it obviously is very raw. So soon after the final whistle, there's great mutual respect there, I think, as well, isn't there? I mean, I know you played Tyrone early on in a challenge game. Yourself and Jerry Donnelly have been, I suppose, maybe eyeing each other up from a long distance out, but irrespective, I suppose, of there having to be a loser and a winner, what a way for this championship to come to an end. It's absolutely brilliant. Absolutely, and I think the new rules have a huge part to play in it. But there's just an honesty with football these days. It's open, it's expressive. Players that weren't able to show their talents for many a year because of the way the game was played for years are allowed to do it now. And players, the most important people in the game are the players. They're allowed to express themselves now, and we're seeing it and we're enjoying it more, and it's a great spectacle now, and not just at minor level, 20s level and senior level as well, but you're just going back to the Tyrone that myself and Jared become. I mean, the great thing about the GAA is not just the sporting side, it's the relationships and the friendships and stuff, and that you build. And Jared now has become a great friend of mine. Yeah, I'm on a different side to him today, like, but that's the thing you'll miss about the minors as well, because there's another side of that journey that, it's the fun and the crack, and we work really hard, but it's the just, I mean, wins and losses, it'll fade, but like your memories, they won't fade. Those guys have created so many great memories along the way, whatever it is, the bus journeys out to Kearns, where at Aztec Park and all that, and that's the killer. That's gone now. It's like, as Electric Ireland say, there is no tomorrow. Unfortunately,
It's true. Yeah. Look, we won't keep you any longer. I just want to ask you a final one, and that is that, you know, in terms of, say, these lads going forward now, I mean, Aidan would be the first to say how important the minor level has been in terms of cultivating players that played against Armagh last weekend in Croke Park, and you'd be just hoping that these lads will, you know, dust themselves down, will lift themselves again, will go at under 20 or whatever level that's next up for them, and will stick at it, because there's great talent still in Kerry, isn't there? I think they're made of the right stuff. Our lads are made of the right stuff. I think they've proved it time and time again this year. Against Cavan, they proved it. Against Mayo, they proved it. Again today, they proved it. You know, they're made of the right stuff. And if you're made of the right stuff, Kerry will look after you all right. Okay, Gurmagad Wayne, thanks for coming over. Thanks, lads. After there, Wayne. Thanks, All right, guys. okay. So look, sin slíomhíonn sé a gur gach búitóir bín cailtóir agus is brise críatá de Kerry Tyrone and you ná denigi darú de tapigání níos dénig a detreis chuig Tyrone be cléthe carú canis na héireann na bell na man and count Deranach and bhí in aig hibredár in the count san ag detreis chuig Tyrone inniu. Seamar sin na stolan ghfuil deire denta going and Tommy Dritas am Tommy Godain má bhuachas agus cóhrón le Aidan agus le Vaintu Kerry agus le Coleman agus le David as felling and so choma Tyrone na champagne cadémarch le canis ach siad curtha ile éireanid Tyrone in rád na minúir tréslí mídlo.